leaders, excellencies, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. On behalf of Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, BIISS, may I take this opportunity to welcome you all to today's seminar on global climate negotiations, challenges and priorities for Bangladesh. Today, we are very much honored to have among us Sayyida Rizwana Hassan, Honorable Advisor for Environment, Forest and Climate Change of the Interim Government of Bangladesh as the chief guest. Learned audience, today's seminar will be chaired by Ambassador AFM Gausul Azam Sarkar, Chairman BIISS. At the outset of the program, Major General Iftekhar Anis, BSP, Director General BIISS, will deliver his welcome address. This will be followed by 4 presentations from 4 distinguished speakers. Dr. Sufia Khanum, Senior Research Fellow, BIISS, Dr. Fazli Rabbi Sadiq Ahmed, Deputy Managing Director, PKSF, Professor Sharmin Nilormi, Department of Economics, Jahangirnagar University, and Advocate M. Hafizul Islam Khan, Member Executive Committee of International Mechanism for Loss and Damage at UNFCCC. After these 4 thematic presentations, the floor will be open for discussion. After the discussion, the Honorable Chief Guest will deliver her invaluable speech. Finally, today's chair of the session will make his concluding remarks. Ladies and gentlemen, without further ado, may I now request the chair of the session to kindly commence the program. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Sayyida Rizwana Hassan, Advisor for Environment, Forest and Climate Change of the Government of Bangladesh. Major General Iftekhar Anis, Director General BIISS. Learned speakers, and particularly the panelists today, Dr. Fazli Rabbi Siddiq Ahmed, Professor Shamsul Nilomi, Advocate Muhammad Hafizul Islam Khan, and Senior Research Fellow BIISS, Dr. Sufia Khanum, members of the Diplomatic Corps, distinguished guest participants, including media friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and very good morning to you all. We are here today to have a seminar on global climate negotiations, challenges and priorities for Bangladesh. Particularly in the aftermath of the last Conference of Parties held a few weeks ago. The purpose of the seminar is to discuss the outcome definitely of the COP and also to see the situation surrounding the climate change and its negotiations, and also discuss the challenges and priorities for Bangladesh, and also see what could be the advisable course of action in the coming months and years for Bangladesh. We are indeed very honored to have Honorable Advisor for Environment, Forest and Climate Change as our chief guest today. And also, we are delighted to have very distinguished experts and climate specialists who are present here to speak.
You have already got from the master of the ceremony the order of the program. So therefore, without further ado, we are going to commence it, and we are requesting Director General BIISS to make his welcome address. Major General Iftakhar Anis, please. Bismillahirrahmanirrahim. Today's chief guest, Syed Rizwana Haq, Honorable Advisor for Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. Ambassador FM Gausul Azam Sarkar, Chairman BIISS, learned panelists, distinguished guests, and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. On behalf of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, I welcome you to today's seminar on global climate negotiations, challenges and priorities for Bangladesh. Our heartfelt gratitude goes to the chief guest for gracing the occasion with her presence. Bangladesh is recognized globally as one of the most vulnerable countries to the adversities of climate change effects. In the recently published The World Risk Report 2024, Bangladesh has been identified as the ninth most natural disaster risk country in the world, owing to the contribution of combination of diverse exposures, high intensities, and higher vulnerabilities. Despite contributing a mere 0.47% to global emissions, the nation bears the brunt of climate-related challenges and hardships. In recent years, the climate events such as cyclones and floods have become increasingly unpredictable, as well as more intense and frequent. Distinguished audience around the world, concern is mounting over the need to build consensus and secure firm commitments for addressing climate change within a broader foreign policy framework. Achieving this alignment requires nations to recognize climate action not only as an environmental necessity, but also as a critical element of global diplomacy. One of the fundamental challenges of global climate negotiations is overcoming the deep-seated divisions between developed and developing countries, which often impede progress in climate talks. The 29th UN Climate Change Conference, COP29, was held in the last month with a central focus on climate finance. The COP29 final agreement introduces an annual financial commitment where developed nations will contribute 300 billion US dollars each year to help developing countries tackle climate-related challenges. The agreement also sets futuristic goal of scaling up financial support for developing countries to reach a target of 1.3 trillion US dollars annually by 2035. However, developing nations entered COP29 negotiations with the goal of securing 1.3 trillion US dollar annually in climate financing. Therefore, the final agreement of 300 billion US dollar fell far short of expectations. Dear participants, Bangladesh's proactive effort to leverage diplomatic relations in addressing climate change are noteworthy. Its experience in climate resilience, adaptation, and disaster risk management provides valuable lessons that influence international adaptation strategies. Bangladesh has also demonstrated a strong commitment to playing a leadership role in global climate discussions. As chair of the Climate Vulnerable Forum, CVF, it played a key role in negotiations with developed countries, urging them to reduce carbon emissions and uphold their commitments. This highlights Bangladesh's active and promising engagement in international climate negotiations, including the most recent COP29. For Bangladesh, the priorities in climate negotiations center around securing adequate climate finance, ensuring fair access to adaptation technologies,
and advocating for stronger emissions reduction commitments from developed countries. A key focus is the full operationalization of the loss and damage mechanism, which is vital for supporting nations already facing irreversible climate impacts. Moreover, securing dedicated financing for adaptation and resilience building continues to be a key focus. Bangladesh emphasizes that climate finance must be accessible, predictable, and scaled up to effectively address the challenges faced by vulnerable nations. Bangladesh's role in global climate negotiations extends beyond climate finance and advocacy for vulnerable countries. It also highlights specific issues that disproportionately impact certain groups, particularly women. As a low-lying, climate vulnerable country, Bangladesh acknowledges that women, especially in rural areas, bear a significant burden from the effects of climate change. Events like flood, cyclones, and droughts exacerbate existing gender inequalities, making women even more vulnerable. Therefore, Bangladesh has been a strong advocate for incorporating gender perspectives into climate policies, emphasizing that women are not just victims but also essential agents of change in developing resilience and adapting strategies. Learned audience, today's gathering is an opportunity to explore how Bangladesh can leverage its position in global climate regime and address the challenges it faces in climate negotiation. We have the potential to strengthen our global relationship, contribute meaningfully to international climate action, and uphold the principles that align with our commitment to a sustainable and resilient future. Your insights today will be invaluable as we definitely identify the key challenges, priorities, and opportunities for Bangladesh in the context of global climate negotiations. Let us remember that the actions we take today to combat climate change will define Bangladesh's role not only within our borders, but as a proactive force in global climate resilience and environmental stability. Finally, I again express my gratitude to the Honorable Chief Guest, distinguished panelists, and the learned participants for encouraging us with your kind participation. We look forward to an engaging and enlightening discussion. Through thoughtful discussions and diverse perspectives, we can uncover innovative solutions that drive meaningful progress in addressing climate challenges. I hope that this seminar will generate groundbreaking ideas to navigate the complexities of global climate negotiations. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much, Director General, for your welcome address and setting the tone of the seminar. I'd like to now request Dr. Sufia Khanum, Senior Research Fellow, BIISS, to make deliberation on the geopolitics of climate negotiation, progress or paradox on the road to climate action. Dr. Sufia Khanum, please. Honorable Advisor, respected Chairman Sir, respected DG Sir, dear fellow panelists, distinguished audience, Assalamu alaikum and a very good morning. Today I am going to discuss on the topic geopolitics of climate negotiation, progress or paradox on the road to climate action. So before going into the main discussion, I would like to start with the historical footsteps of climate negotiation. People started to be concerned
about the climate changes with the establishment of World Meteorological Organization in 1972 with the establishment of UNEP. Then the first UN Climate Conference held in 1979 in Geneva, which was sponsored by the World Meteorological Organization. And the main objective of that conference was to gather the scientists from all over the world to get the information about the current status of the climate. Then the Vienna Convention in 1985 and the Montreal Protocol in 1987 are another two milestones for the climate diplomacy. The IPCC was formed to inform the government about the states of climate in 1988, and then the Earth Summit in 1992 was held to guide the international cooperation and the development policies. And all these initiatives actually helped or to influence the establishment on UNFCCC to achieve the stabilization of greenhouse gas concentration in the atmosphere. And Bangladesh as a party signed the convention on 9th June 1992 and ratified it on 15th April 1994. So the formal negotiation starts with the COP in 1995 at Berlin. In 1997, the Kyoto Protocol adopted, which came into force in 2005. The COP13, Bali, set a roadmap for negotiation to reduce the greenhouse gas. And COP15 held with the objective of keeping the global warming below 2 degrees centigrade and commit to pay $100 billion per year. Then the Cancun Agreement in 2011 for strengthening the international cooperation and formation of Green Climate Fund for the developing countries. In 2015, the legally binding international treaty, the Paris Agreement, was signed. Talanoa Dialogue and the Gender Action Plan are adopted in 2022 in COP23. The deal on loss and damage in COP27 was another achievement of the developing countries. The first global stock take are taken place in 2023. And few days back, the COP29 held in Baku, Azerbaijan. In COP29, a new climate finance goal for 2035 was established, which reached an agreement on carbon markets for sustainable business action. Attendees committed to operationalizing a new loss and damage fund with 800 million placed to aid in adaptation efforts. And by February 2025, all countries are required to submit a new National Climate Plan or NDC. So far, I have discussed about the historical development of the climate negotiation focusing on COP. In this part, I would like to focus on the politics, practices, and the performatives of different stakeholders, which is very much connected with the climate negotiation and climate diplomacy. The first major stumbling block in reaching agreements on climate change is the North-South divide. The historical responsibility of emitting greenhouse gases and the risk minimizing strategy on the other side. And most of the time, and then again within the Northern Bloc and the Southern Bloc, there are small groups also inside these two blocks. So the geopolitics of the climate change make it more complex. For example, OPEC and EU in the Northern Bloc, and they have the different strategies in the climate negotiation process. Even in the Southern Bloc, there are also different groups like AOCs, SEEDs, and other groups, the LDCs. They have the other small groups, and all the groups have their own strategies and agendas. So all this situation actually make the climate negotiation process more complex as it we think. Therefore, the equity and justice remain unresolved in the climate action. So there is another aspect, which is the political economy of the bargain resources and the strategies. Because if you see this figure, that the developing countries has a lot of resources, both for the monetary and the non-monetary resources to achieve their agendas in the global negotiation, whereas the developing countries has less resources
either in either in the monetary form or in the non-monetary form. They don't have that type of resources, and and sometimes they have the lack of strategies or the expertise to achieve their goal. So the developing, sometimes the bargaining position also have to be shifted from their normative position and the real domestic pressure for the economic growth. This happens for the developing countries most of the time. And then again, sometimes the adaptation is seen as a strategic issue, both for the developing countries and for the developed countries, because it is very difficult to make consensus between these developed and developing countries, as they are divided between the questions of responsibility of emitting greenhouse gases, and on the other side, the adaptation capacity to utilize the funds. And most of the time, the developed countries think that the developing countries should adapt the climate vulnerabilities. On the other side, the developing countries also think that the developed countries also need to contribute to reduce the greenhouse gas through their adaptive lifestyles. And then there is another debate, that is the climate negotiations dominated by science or social science? Obviously, it is social science. Although the impacts of climate changes are measured by the science-dominated community, but the ultimate decision made by the politicians. So most of the time, the difficult realities are neglected. Then there is another debate around the climate negotiations. So negotiation for what? Are we doing negotiation for protecting the environment, or we are making profit out of in the name of environmental conservation? So statistics shows that the businesses or the industry-based organizations are more influential than the NGO-based, environment-based NGOs in the climate negotiations. And if you just see this figure, you will see the blocks are actually fragmenting over the years. And just after the ratification of the Kyoto Protocol, the negotiation blocks are breaking into the small groups, and national interests are getting prioritized in this negotiation process. So leadership are not developed, rather fragmenting over the years. And then again, sometimes the global emerging powers positions in climate negotiation are not clear, and sometimes it shifts frequently. For example, the basic bloc, they are also the members of the Group 77 and China, but sometimes their legitimacy and transparency conflicts the moral position. These are all about the politics and some questions or the debates regarding the climate negotiation. Now I just want to focus some of the things that how the developing countries can improve themselves in the negotiation process. So if the developing countries want to improve the performance, they need to focus on the formation of the coalition. And it can be done by two ways: by reducing the complexity in the formation of coalition, and secondly, the developing countries need to improve their bargaining power through maybe hiring some experts, or maybe maybe increasing their own capacities. Then the next point, the consistency on the strategies. Unfortunately, these strategies changes over time, both for the developing countries and the developed countries. But the consistency is very, very important for LDCs. Negotiating instruments, effective technology transfer, and financial supports need to be consistent for their during the negotiation process and in the diplomatic processes. So developed countries also need to be strict on the mitigation efforts. This is one of the examples which is very much familiar in the literature, that is small players play big in the climate negotiation. For example, if you see the AOC's countries and the SEEDS countries are heterogeneous in nature, but they have successfully built a common consensus and discourse. They also influence the climate action strategies through political leaders, expert negotiators, and the advisors. And they also showcase their vulnerabilities
in such a way that the world community convinced that yes, they are really vulnerable and we need to do something. And you will see that the COP21, during the Paris Agreement, they played a very important and influential role to influence the negotiation. Then the inefficiency of managing the decision making, especially for I'm focusing on the UNFCCC process. So after every yearly UN climate change meeting, the negotiators, civil society organization, reporters, even the academicians criticize the performance of UNFCCC for producing another disappointing outcome. So gradual increase of sessions and subsessions, controversy over agenda setting, language, transparency, and procedural disputes, all these factors actually lead the inefficiency of managing the decision making. For Bangladesh, we all know that Bangladesh is a climate vulnerable country. We are one of the most vulnerable country in the world, but we are not only vulnerable, we are also most resilient nation as well. So this actually give Bangladesh a moral leadership status in the climate negotiation, and we have the very good adaptation strategies as well, which is very much which can make an example for the other vulnerable countries. And then Bangladesh also needs to set some of the strategies for its graduation from the LDCs, how we can get funds from the different donor organization. So we need to set the strategies right now. And last but not the least, transparency and accountability in the climate governance, especially for the climate fund management. We need to make it transparent for our own moral position, because when we will claim that we are the leader, we are very resilient, but we need to also focus on that how we are using this climate fund for the different development projects or for mitigating our environmental adversities. So with this, I would like to end here. Thank you so much for your kind attention. Thank you, Dr. Sufia Khanum, for giving an overview, particularly the historics and also the highlights on the points of formation of coalition and strategies. We would like to now request Dr. Fazle Rabbi Sadek Ahmed, Deputy Managing Director, Polli Karma Sahayak Foundation, PKSF, to speak on outcome of global climate finance negotiation, quantity, quality, opportunities, and challenges. Dr. Fazle Rabbi Sadek, please. Chief Guest, Advisor, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Syed Rizwana Hassan, Chair, BIS, and Director General of distinguished guests, print and electronic media, ladies and gentlemen. First of all, I thank to Peace Authority to invite me to stay on this very important issue. In fact, as my previous panelists already said, this is the Finance COP. Director General also said that. In fact, there was 13 agenda item on COP, but one of the agenda item we called is NCQG, New Collective Quantified Goal on Climate Finance. This is supposed to be up to 2035, how much finance will flow from developed to developing country for addressing the issues of climate change. Actually, for within 15 to 20 minutes to say about that's difficult, but I'll try for that. In fact, what I'm telling, it's completely my personal view. And I think there should be liberty in this kind of seminar to say some personal view, I think so. Concept of climate change, in brief, it is the beginning of the lacking of transparency.
because there is no internationally agreed climate finance definition. This is one of the serious obstacles on climate finance negotiation because we cannot make accountable on the accounting of climate finance. But in general, whatever is spending for climate change adaptation, that is adjustment of climate change impacts, mitigation, that is to reduce the greenhouse gas emission atmosphere and addressing the loss and damage. Whatever we spend for addressing the three issues and whatever spent from developed countries to developing countries, in brief, we can say that is climate finance. In fact, as my previous speaker, Dr. Sufi already said, that UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, was adopted in 1992 and it was ratified in 1994. In that UNFCCC document, in Article 11 of that document, it said climate finance should be from developed to developing countries. Climate finance should be grant and concessional loan, and channeling might be bilateral or multilateral channel. This is the basic of the mechanism of climate finance under UNFCCC. And in the Paris Agreement, also Dr. Sufia said that it was adopted in COP21 in 2015. It said that developed countries should take the lead, but it include in separate sub-article. It said that developing countries are encouraged to donate voluntarily on climate finance. That was on Article 9.2. That is something extra from the UNFCCC. It is, but what is happening in the NCQG? Out of 1.3 trillion, 1 trillion, that means 100 billion is allocated for the developing country, whatever, completely voluntary as well as it is encouraging. Nothing on some kind of concrete commitment. So this is one of the issue. And another issue in the Paris Agreement said that grant-based adaptation financing should be ensured, particularly for least developed countries and island states. And climate finance should be scaled up, and the allocation between adaptation and mitigation should be balanced. It is one important point is that if we analyze the history of flow of climate finance, we found that only 10% money flows to adaptation. As you know, adaptation, it does not generate any revenue, very limited scope to make business. So usually the allocation for adaptation is very less compared to mitigation. So in Paris Agreement, it is agreed that there should be some kind of balancing between the allocation of money between adaptation and mitigation. Some kind of achievement we have. In the previous years, in 2001, we established some dedicated funding window. For example, least developed countries fund, adaptation fund, special climate change fund. In 2010, we established a dedicated climate, that's the biggest fund, that's Green Climate Fund. And in 2022, we established another fund that is called Loss and Damage Fund. That means from the beginning of the negotiation, we established some funds for this some kind of achievement. But problem is that out of that 100 billion, I'm coming on that in next slide. Out of that 100 billion, only 1% around money flows through these windows. We like this. It is very dear, this funding, because it is the governing body. It's very quality of money of this good, and we have some kind of representation in the governing board. But irony is that developed country is very reluctant to allocate money on these funds. We have some kind of, from LDC group, our prescription, our expectation was that at least 20% funds should flow through these UNFCCC windows. That was our expectation. It is just some kind of outline in the international climate finance, whatever we are saying, that 100 billion, how it is flows from developed to developing countries.
as I said, under UNFCCC, we have around 5 windows: Green Climate Fund, Adaptation Fund, Special Climate Change Fund, Least Developed Countries Fund, JF Trust Fund, like that. That is most favorable and quality funding of this window, and we have representation, so we like that. And funding under UN agency, there also, but maximum fund flow bilateral basis. That is another big question. So far, if we analyze the history of finance flow, we see the money flows from developed to developing based on some political agenda. The developed countries flows fund in that countries, which serves as well as their political agenda as well. So in some cases, the climate issue is not important. Important is the political agenda. Maximum fund and the bilateral channel flows through the MDBs, multilateral development banks like World Bank, IFC, Asian Development Bank, and some kind of bilateral channels. I say maximum fund flows through that channel. In that case, some kind of agenda of the developed countries will be implemented. For example, USAID, CEDA, GIZ, FCDO, other bilateral channels. Some NGOs and private sector also flow some kind of international funding. This is the overall channels funding flows from developed to developed countries, whatever it was, around 100 billion. And it is going to become gradually from 2025, and we expect it will meet up to 300 billion within 2035. How 100 billion fund flow, the decision comes from the UNFCCC process. Actually, it is in 2010 and the COP16 that $100 billion a year by 2020. It was the decision of CP15 to decision 2. And how NCQG issue comes forward? It was the decision on Paris Agreement, decision 53. It said prior to 2025, the CMA, the Paris Agreement, shall set a new collective quantified goal from a floor of USD 100 billion per year. That's why we are saying the Baku COP is the finance COP, because it is a big decision and its impact will be lasting around at least 10 years. So, and that decision was taken. But let me say what kind of decision it got from the Baku conference. Just what was the demand of the overall developing countries? As Dr. Sufi already said, lots of groups, subgroups, at least 10 groups. But overall, the position, the expectation of developing countries, it's a bit similar. What is similar? We are asking for adequate quantity. Last year, we have global stock take in Dubai, and we know the IPCC report, emission gap report, and as well as adaptation gap report. Out of that, we know that almost we need around 4 to 5 trillion USD for addressing all the climate change adaptation, mitigation, and loss and damage issues. And the developing countries were in consensus that we need around 1.3 trillion to addressing NDC, National Determined Contribution, as well as National Adaptation Plan. And another important issue that we are actually expectation was balanced allocation between adaptation, mitigation, and loss and damage. According to quality, that is the big question. Actually, it is not only the quantity, 100, 300, not, but in terms of quality, it is so many issues. For example, if we analyze the money flow previously, that grant and loan, maximum money comes as loan. And out of that loan, maximum in market rate. Our expectation was that whatever money flows as market rate, that should not be treated as climate finance, according to Article 11 of the UNFCCC. And considering new and additional, new means one fund cannot be disclosed 2 times, but it is happening international level. And ODA, official development assistance, should not be linked with the climate. That should be separated. That means double counting. New and additional means double counting should be avoided. Right now, it is prevalent. And bilateral, we are expecting the UNFCCC windows because this is quality money. And dedicated allocation for UNFCCC channel, whatever say,
another very important issue. Whatever we are practitioner, we know that even sometimes there is money, but accessing of that money and utilization of money, because there is an international transaction cost, risk cost, something like this, that should be also facilitated or easy access or easy utilization of money. That was in brief our expectation from the NCQG. $100 billion, if we analyze that, $100 billion, that was not fulfill our expectation on, there is no definition on accounting. Number two, the accounting from different channels, from different institutions is different. For example, in OECD, I'm going to on that. It said that it is 83 billion, but in Oxfam study, it said it is 21 billion. It is due to there is no agreed definition and due to double counting of the figure. Same money counted 2 times. And right now, there is no transparent mechanism for accounting. Double counting is prevalent. And as I said, that market rate and money mostly flows to the mitigation window. And even UNFCCC channel are ignored. So we actually, our expectation is these issues will be addressed in the NCQG. Just I'm going through the LDC position, red lines. No red lines were accepted actually. Our position was we cannot accept anything if it is beyond red line. Just it is, actually I'm showing these here. For example, this is 100. If you go this pictorial design, it is 100. If it is circle, 100 circle here. And it is the report of the flow of fund in the year 2022. And the OECD reported that the developed country flows 83 billion. You see the white circle, that was not 83 billion they generated. And third figure, you say that it is not generated, and this figure, it is private finance. But good thing, it is public, is around 68 billion. Out of the 100 billion, 83 billion generated. Out of that, public sector is 68. That is fine. But if you see the public sector, you say, see that non-concessional loan, sorry, non-concessional loan actually around 23 billion, and grants actually it is 17 billion. But what Oxfam counted, they just ignored, they minus the total counting, the double counting, whatever that is market rate loan, they did not count it. And then it is come in the, you see, it is come in the 21 billion if with a conservative estimate, and if it not, it is 24 billion. That means out of 100, the estimation, ignoring the double counting, it is around 21 billion conservative estimate, and 24 billion it would estimate in liberally, low estimate. And global scale, it is the commitment. And the inner circle, it is the delivered. It is the commitment, inner circle is the delivered. Our need for adaptation like this, our need for mitigation like this, and our need for loss and damage like this, our need for mitigation like this. That means out of the total, our target, our total need, it is committed, but we are getting practically and effective money like this. So our expectation in the NCQG, it should not happen. But in COP outcome, we got the commitment of 300 billion from developed countries, but maximum allocation lies with the developing countries. In fact, in the UNFCCC, they are not supposed to mobilize money. But Article 9.2 of the Paris Agreement said that voluntarily developing country can generate some kind of money for climate finance. In brief, I can say outcome, it is finance COP, and for making this NCQG document,
There were 12 technical dialogues all over for last 2 years and 2 ministerial dialogues. But one thing, actually, I'm not sure that from the beginning it was 33 pages, then it is 30 pages, 25, and last document it was 10 pages. Almost everything was there in 10 pages. But I don't know, the last one day, everything, almost everything changed. And at last, the decision what is came in, that is 5 pages, and everything almost diluted, distorted like that. It is not and it is the first COP in the negotiation history that LDC group, Africa group, and CIS group, they are not happy on the outcome, as well as Arab group, Pakistan, India, Nicaragua, Bolivia, lots of other countries, Egypt, they showed their disappointment with this outcome. And whatever I said, whatever the quality were expected, actually that is not actually ignored, and that was not accepted, that was not adopted in the NCQG outcome. But what our role, because it is adopted already, and what will be our role in future? I said that actually it is not only finance. All the countries in the world, they submitted their nationally determined contribution to keep temperature rise well below 2 degrees or 1.5. So every countries in the world, developing leaders, they should come forward to keep temperature rise within 1.5 or 2. So NDC implementation, mitigation work program, just transition work program, we need the coherent approach. We need the collective approach all over the world. So if there is some kind of lacking of trust between the countries, then it might be impossible to keep temperature rise within well below 2 degrees. That is big challenges for global community. Another issue, actually, if we lack the trust, then in future the negotiation process might be in effect under operational or no more participation, white participant. That is the big challenges. But as vulnerable country, what could we do? We can mobilize our strength, mobilize our diplomatic skill to accommodate the other similar countries, other vulnerable countries, so that the multilateral process should be upheld. The developing and should come forward to address all the issues, including finance. Number one. Number two, actually, whatever finance is available, whatever quality finance available, Bangladesh as a vulnerable country, because it is our right to get funding, because it's accepted in UNFCCC as well as Paris Agreement. We have to get access to the Green Climate Fund, Loss and Damage Fund, and other funds, whatever we have, and simultaneously we should try in the coming years to get quality funding so that vulnerable countries should address their adaptation and mitigation as well, the loss and damage issue. As our honorable advisor is here, my personal view is our already existed NDC, in my sense, it is ambitious. We said we are going to reduce emission 6.73% unconditional from our own resources. It needs around 45 billion USD up to 2030. In the coming NDC, we should not promise a lot, because if we promise a lot, unconditional, it will hamper in our budget, and in that case, maybe we can ignore the poverty eradication, adaptation issues, or loss and damage issues. As vulnerable country, we are showing the path, we are ambitious target, but we should as well as say the message of the developed country as well as other emerging developing countries. As vulnerable countries, we are trying our best to implement the NDC and implement the NEP, but other countries, our other capable countries, should come forward collectively so that we can address the climate change issues both nationally and globally. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ahmed, for giving good insights and explaining the complications of climate financing, and particularly because politics, geopolitics, and different
uh, national level issues are involved in this, and we have to be careful about these things and do the needful. So very enlightening. And I'd like to now invite Professor Sharmin Nilormi to Department of Economics, Jahangirnagar University, to speak on climate negotiations for Bangladesh, Mind the Gap. সম্মানিত উপদেষ্টা মহোদয় এবং সম্মানিত সুধী, আজকে সকাল থেকে আমরা অনেক টেকনিক্যাল কথাবার্তা শুনছি যে জলবায়ু পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক তহবিল অ্যাক্সেসে আমাদের কি কি করণীয় রয়েছে এবং কোথায় কোথায় আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্ব কি করতে পারে আমাদের জন্য বা আমরা কিভাবে চাই সেগুলো বলা আছে। আমি মূলত কথা বলবো যে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু, ধরেন আমরা কি চাই এবং আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু সেটা নেবার জন্য, এবং আমরা আসলে কি করছি সেই জায়গাটাই যদি একটু দেখি, ফলে আমার মূলত আমরা জানি যদিও বা যে অ্যাডাপ্টেশন আমাদের প্রায়োরিটি এবং আমাদের G77 এবং চায়নার সাথে আমাদের মূল অ্যালাইনমেন্ট। আমি মূলত আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশনকে মাথায় রেখে এবং আমাদের আন্তর্জাতিক বিশ্বে আমাদের ইকোনমি অফ স্কেলকে মাথায় রেখে আমাদের প্রস্তুতি কিরকম হওয়া দরকার এবং সেই প্রস্তুতিতে আমরা কোথায় আছি সেই জায়গাটা বলতে চাচ্ছি। আমি মূলত আমি কিছুদিন কাজ করলাম হচ্ছে বাংলাদেশের শ্বেতপত্র কমিটি যেটা তৈরি হয়েছিল, তার 12 জন সদস্যের একজন হিসেবে কাজ করেছি এবং সেখানে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের যে সেকশনটা আছে সেটা মূলত আমি অ্যাঙ্কর করেছিলাম, পুরো টিমই সেটাতে কাজ করেছে। তো সেই সুবাদে আমি ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট এবং মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্টে কিছু ডকুমেন্ট চেয়েছিলাম। সেই ডকুমেন্টের একটা ছিল হচ্ছে যে এটা অক্টোবর মাসে, যে জলবায়ু পরিবর্তনে বাকুতে যেহেতু আমাদের একটা প্রস্তাবনা থাকবে, আমাদের কান্ট্রি পজিশন কি হবে সেটা যদি একটু, যেহেতু ওনারা তৈরি করছিলেন, ওনারা শেষ সপ্তাহে এসে আমাকে একটা ডকুমেন্ট দেন, কিন্তু বলেন যে এটা যেহেতু ড্রাফট, এটা খুবই গোপনীয় এবং এটা আসলে সার্কুলেট করা যাবে না, এবং ওনারা খুবই উপকৃত হবেন যে যদি আমি এটা সার্কুলেট না করি। তো একটা আমার কাছে মনে হলো যে আমি নিজেও সরকারের থেকে না, সরকারের বাইরে থেকে বিভিন্ন সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের নেগোসিয়েশনে কাজ করেছি এবং আমার অভিজ্ঞতা এবং দাবি বলে যে ধরেন এটা তো আসলে একটা পাবলিক ডকুমেন্ট। হ্যাঁ, এটা এমন না যে আমরা নিজেরা চুপচুপ করে করলাম। হ্যাঁ, এটা একটা পাবলিক ডকুমেন্ট, ইট শুড বি এ পাবলিক ডকুমেন্ট, যেখানে মানুষজন তার শ্রম দেবে, যার তার মেধা দেবে, এবং এটা নিয়ে আমরা একটা প্রায়োরিটি তৈরি করব। আমাদের অ্যাডাপ্টেশনের প্রায়োরিটি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে দেখবেন যে 6টা প্রায়োরিটি সেখানে আছে আমাদের অফিসিয়াল ডকুমেন্টে, এবং 6টার মধ্যেই আমার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্সটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেখবেন আপনি যে রেকগনিশন অফ ন্যাপস ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে আর্জেন্ট অ্যান্ড রিকোয়ারিং আর্জেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট, তারপরে কি ফোকাস অন ইমপ্লিমেন্টেশন, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স, তারপরে এই যে সবগুলোর মধ্যে এই যে আরো যে 4টা আছে, সবগুলোর মধ্যে ফাইন্যান্সিং গ্যাপ এবং ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে, আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে যে আমাদের এটা খুব জরুরি, এটা বলা হয়েছে। ধরেন এলডিসির সাপেক্ষে এটা তো বলবোই আমরা, না বাংলাদেশের সাপেক্ষেও বলবো। এখন তাহলে আমার প্রস্তুতিটা কি? তার মানে আমার ফাইন্যান্সিং গ্যাপটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা চ্যালেঞ্জ। ওকে, আমার গ্লোবাল গোল অন অ্যাডাপ্টেশনের যখন আমি অফিসিয়াল পজিশন বলেছি, তখনও আমি 5টা টার্গেটের মধ্যে 3টার কথাই বলেছি ফাইন্যান্সিং গ্যাপ। আমি আমার ন্যাপে বলেছি আমার 2050-এর মধ্যে 2023 থেকে $230 বিলিয়ন আমার প্রয়োজন হবে। এটা একটু ওভার স্টেটমেন্ট আছে, কিন্তু আমরা যেহেতু জানি না, ওকে, এটা ওভার এস্টিমেট কে বলছেন? যারা তৈরি করছেন তারাই বলছেন। এটা আমার কোনো কথা না, এটা আমি কোট করছি আমাদের ন্যাশনাল কনসালটেশন, যখন হোয়াইট পেপারের সাথে কনসালটেশন হয়েছে, যখন আমরা
টেকনিক্যাল লেভেলে কথা বলেছি তখন ওনারা বলেছেন, এবং নো ডিনাইং দ্য ফ্যাক্ট যে উই অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট ওকে আমাদের কিছুটা আনসার্টেনিটি থাকবে, সেজন্য এটা আছে। এখানে বলা হচ্ছে প্রতি বছর $8.5 বিলিয়ন আমাদেরকে দিতে হবে অ্যাডাপ্টেশনের জন্য, প্রতি বছর $8.5 বিলিয়ন। আমরা যদি মনে করে থাকি এই যে $100 বিলিয়ন যে কথাটা বলছি আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে প্রতি বছর, সেটা ছিল হচ্ছে ফ্লোর, নট দ্য সিলিং। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্লোর ছিল যে ন্যূনতম এইটুকু আমরা আমাদের দরকার হবে। তাহলে $8.5 বিলিয়ন আমরা হচ্ছে 200টা দেশের মধ্যে একটা, ধরেন আমার 77টা দেশের মধ্যে একটা আমি হলাম আর কি, হ্যাঁ, G77 and চায়না। তার মানে এই $100 বিলিয়ন আমার মধ্যে আমার তো একটা ফেয়ার শেয়ার থাকবে ভালনারেবল বলে। তো এটা $8.5 বিলিয়ন সবকিছু মিলিয়ে তার মধ্যে আন্তর্জাতিক তহবিল কতটুকু পাবো, আমরা বলছি যে প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে 5% মতো দেবে আর কি। এটা এখন তাহলে আমাদের প্রস্তুতি কি একটু যদি বলি, আমাদের প্রস্তুতি ধরেন আমরা আমি একটু ন্যাপ থেকে আসি। ন্যাপে আমরা বলেছি, আচ্ছা সরি আমি উল্টো দিকে যাচ্ছি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং আমি আমাদের প্রস্তুতির জন্য বলি। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ এই যাবৎকালে আপনি দেখবেন যে সামনে আরো প্রচুর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর প্রোগ্রাম হবে, হ্যাঁ, ফান্ড আসবে, প্রোগ্রাম হবে, আমরা রেডিনেস সাপোর্ট পাবো, আমরা জিইএফ থেকে প্রচুর সাপোর্ট পাই, জিসিএফ আমাদের রেডিনেস সাপোর্ট দিয়েছে। বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল ট্রেনিং হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালদের সাথে, আমরা একদিন বা দুদিনের ট্রেনিং দিই, তারপরে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালরা বদলি হয়ে যান। হ্যাঁ, তো সেটা একটা মুশকিল হয়, আমাদের রিটেনশন কম, সেটা কিভাবে কমাতে পারবো আমরা, সেটা একটা বিষয়। আরেকটা হচ্ছে এনজিওদের ব্যাপক ট্রেনিং হয়, এনজিওদের মধ্যে একটা এক্সপার্টিস আছে। একটু ভাবতে হবে যে এনজিওদের মধ্যে এই যে ট্রেনিংটা আছে, সেই ট্রেনিংটা আমি যদি সিবিএ অ্যাপ্রোচটাকে মনে করি যে আমার ধ্রুবতারা, তো সিবিএ অ্যাপ্রোচ আমার ইকোনমি অফ স্কেল যদি আমি দেখি এবং এলডিসি গ্রাজুয়েশনের বাস্তবতায় দেখি, তাহলে সিবিএ অ্যাপ্রোচ যেটুকু স্কেল আমাকে দেয় সেটা সাস্টেইনেবিলিটি এবং পভার্টি গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো এফেক্টিভ কোনো ধরনের কাজ হয় না। এমন অ্যাকচুয়ালি এনজিওদের এটা করবারই কথা না। এনজিওর যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে ওনারা খুব ভালো মডেল তৈরি করে দেন, গভর্নমেন্ট এটা আপস্কেল করবেন। ফলে এটা আশা করবার কোনো কারণ নাই যে এনজিও যা করবেন সেটা আমার পুরো সলিউশন হিসেবে আসবে। সরকার এটাকে কতটুকু উইথ স্কেল আপটেক করছে সেইখানে আমরা প্রস্তুত কিনা সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি একটু বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের কথা বলবো, যে দ্য স্টোরি অফ এ নট সো ট্রাস্টওয়ার্দি ফান্ড ম্যানেজার। বাংলাদেশ ট্রাস্ট ফান্ড তৈরি হয়েছিল 2009 এবং অত্যন্ত আদৃত একটা ট্রাস্ট ফান্ড ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো একটা ভালনারেবল দেশ নিজেদের টাকায় পাবলিক এক্সপেন্ডিচারে একটা ট্রাস্ট ফান্ড করেছে, সেইটা হচ্ছে একটা গ্রহণযোগ্য দৃষ্টান্ত ছিল পুরো পৃথিবীর কাছে। প্রথমে ছিল $700 কোটি, প্রায় 8.3 মিলিয়ন ডলার ছিল, সরি 700 কোটি টাকা ছিল হচ্ছে প্রথমে, এটার $90 মিলিয়ন ছিল হচ্ছে এটা প্রথম বছরে। ধীরে ধীরে এটা কমে এসেছে $100 মিলিয়ন, অর্থাৎ আমি 90 মিলিয়ন থেকে 8.3 মিলিয়নে এলাম, অর্থাৎ আমি নিজের বাজেট বেড়েছে কিন্তু আমি অ্যাডাপ্টেশন ফান্ডে আমি 1100% আমার বরাদ্দ কমিয়েছি। হ্যাঁ, তো ফলে আমি যে ইন্টেন্ট করি আন্তর্জাতিক তহবিল পাবো এবং আমার অ্যাডাপ্টেশন গ্যাপ অনেক বেড়ে গেছে, দ্য এক্সাম্পল আই সেট ইন 2009, আমি কিন্তু সেইটার সাপেক্ষে কোনো ধরনের সামনে এগোতে পারি নাই, বরং পিছিয়েছি। বিসিসিটিএফ এই যাবৎকালে তারা যে সরকার যে ফান্ড দিয়েছেন এবং তারা ফিক্সড ডিপোজিট করে যে আয় করেছেন বা হেজিং করে যে আয় করেছেন প্রায় 4000 কোটি টাকার মতো। 4000 কোটি টাকা, আপনারা মনে আছে যে আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে ওই যে কি ছিল ব্যাংকের একটা 4000 কোটি, ওই যে সোনালী ব্যাংক থেকে একটা করে দিল না, পুরো টাকা মেরে দিল, 4000 কোটি টাকা। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বললেন যে কোনো টাকাই না। তো ওই পরিমাণ টাকায় এই যাবৎকালে 2009 থেকে আমাদের বিসিসিটিতে গেছে। তো 2019 থেকে, এই যে আমরা বলছি যে অ্যাডাপ্টেশন আমাদের প্রায়োরিটি, 2019 থেকে আপনি যদি অ্যাডাপ্টেশনের মানে বিসিসিটি এর
কমপ্লিটেড প্রজেক্টের যদি একটা নির্ঘণ্ট করেন, ওটা ওনাদের ওয়েবসাইটে পাবেন আপনি, সেইটার অ্যানালাইসিস দেখাচ্ছে 55% of the budget was allocated for the installation of solar street lights, 20% of greenhouse gas emission reduction and environmental development, and the remaining 25% aimed at adaptation efforts. ফলে আমি আমার যে ফান্ড দিয়ে আমি কাজ করতে চেয়েছি ক্লাইমেট চেঞ্জের, সেটার প্রায়োরিটিও কিন্তু মিটিগেশন। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটা একটু বোঝা দরকার যে আমি কোথায় কথা বলছি, আমি আমার প্রস্তুতিটা, আমি আমার প্রায়োরিটিটাকে ঠিক রাখতে পেরেছি কিনা। আমাদের টিআইবি বলছে যে আমাদের যে মিটিগেশন প্রজেক্টগুলো বিসিসিটি এর আওতায় ছিল, তার 54% হচ্ছে মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হয়েছে, এটা টিআইবির রিপোর্ট। আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে ধরেন প্রথম থেকে ফিক্সড ডিপোজিট রাখা হয়েছে 1/3 অফ দ্য ফান্ড বিসিসিটিএফ এর, সেটা হচ্ছে ফিক্সড ডিপোজিট রাখা হয়েছে। ফিক্সড ডিপোজিট আমি আপনি কখন রাখি, সংসারে আমরা কখন রাখি? যখন আমরা প্রাত্যহিকতার বিচারে এইটুকু আমাদের দিয়ে কাজ হবে, বাকি যে টাকাটা আমরা মনে করছি যে এইটা এখন আমার খরচে লাগবে না, এইটা আমি রেখে দেবো, এইটা আমার ভবিষ্যতের জন্য বিরাট কোনো ধরনের দিবে, বেনিফিট দিবে, অর্থাৎ এটা এক্সেস মানি। তাহলে আমরা আশা করছি যে এই যে ফিক্সড ডিপোজিট 1/3 আমি এখন রেখেছি, যেটা আমার ইমিডিয়েট অ্যান্ড আর্জেন্ট কাজের জন্য এই ফান্ডটা অ্যালোকেট করা হয়েছিল, তার 1/3 আমি ডিপোজিট রেখেছি। আশা করছি 9% ইন্টারেস্ট রেট সেটা যে বাড়বে, আমার অ্যাডাপ্টেশন গ্যাপ তার চাইতে কম হবে। মানে প্লিজ কারেক্ট মি ইফ আই এম রং। এইটা হচ্ছে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এবং তার মধ্যে আমি তো বলিই নাই যে আমরা পদ্মা ব্যাংকের মতো ব্যাংকে এই টাকাগুলো রেখেছি। এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন, কোনো ব্যাংক পড়বে না, তো সেটা একটা আলাদা ব্যাপার, আমরা টাকাটা পেতেও পারি, নাও পেতে পারি। কিন্তু এই যে প্রসেস, এই প্রসেসটা আপনাকে কোনো ভালো প্রস্তুতির ইঙ্গিত দেয় না, হ্যাঁ, আমাদেরকে দেয় না। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের অ্যাক্সেসিবিলিটির কথা এই যে আমরা বলছি, আন্তর্জাতিক তহবিল এই পর্যন্ত 2015 থেকে 2024 পর্যন্ত আমরা লেস দেন $500 বিলিয়ন আনতে পেরেছি, মোটামুটি $500 বিলিয়ন মতো। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটো প্রজেক্ট, আমাদের 58% অফ দ্য টোটাল ইনভেস্টমেন্ট সাইজ অফ জিসিএস প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ আর ফর মিটিগেশন। এখন আমরা কি মিটিগেশন, আমরা উন্নত হচ্ছি, আমরা লো কার্বন ডেভেলপমেন্টে যাচ্ছি, আমার মিটিগেশনে লাগবে না? অবশ্যই লাগবে, সেটাই আমার তো বলার কথা, হ্যাঁ, যে মিটিগেশনেও লাগবে। হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টেশনের তাহলে আমি প্রায়োরিটি, কিন্তু একটা কান্ট্রি ড্রিভেন প্রসেস। আমাকে জিসিএফ এসে বলে নাই যে তুমি মিটিগেশনের প্রজেক্ট করো, আমি বানিয়েছি, আমার এনডিএ ইআরডির মাধ্যমে আমি এই প্রজেক্ট সাবমিট করেছি, আমাকে এটা কেউ বলে নাই। আমার যে গ্যাঞ্জেস ফ্লাড হচ্ছে পৃথিবীর, মানে অ্যামাজন একটা আছে, আর গ্যাঞ্জেস ফ্লাড কে না জানে। এই গ্যাঞ্জেস ফ্লাডের জন্য আমি একটা মডেস্ট ফান্ড চেয়েছি, $10 মিলিয়ন। আমার এনডিএ, তার তো একটা প্রায়োরিটি থাকবে, হ্যাঁ, যে আমি কোনটার জন্য, একবার ধরেন কোনো কান্ট্রি ক্যাপ নাই, ঠিক, জিসিএফ এ, কিন্তু আমি এক বন্যার জন্য কতবার যাব GCF, মানে তাদের তো they have other priorities and we do acknowledge that there are other LDCs as well. হ্যাঁ, ফলে এই যে আমাদের যে প্রস্তুতি, আমাদের যে সামগ্রিক প্রস্তুতি, beyond an institution, আমরা একটা দেশ হিসেবে, একটা ইনস্টিটিউশন, একটা প্রতিষ্ঠান তার সক্ষমতা অনুযায়ী করতেই পারেন, কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের যে একটা লিডারশিপের জায়গা, আমি নিশ্চিত যে রিজওয়ানা আপা এখানে আছেন, ওনার লিডারশিপটা ভিন্ন হবে এবং উনি এগুলো ভাববেন। ধরেন আমাদের ফাইন্যান্স ডিভিশন আমাদের ক্লাইমেট বাজেট তৈরি করছে 2017-18 থেকে। আমরা তো অনেক কিছু বাংলাদেশ প্রথম করেছে, তো ধরেন ক্লাইমেট বাজেটও করেছে। তো এবার মনে হলো আমরা হোয়াইট পেপার থেকে আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যারা বাজেট তৈরি করেন ওনাদের সাথে কথা বলেছি একসঙ্গে, যে ওনারা কিভাবে বাজেটটা তৈরি করেন। মানে এখানে কি আমি বলতে পারবো যে আমাদের 1998 বন্যার থ্রেশহোল্ডটা আমি আসলে করেছি, প্রস্তুতি আছে নাকি আমার, মানে ধরেন 2024-এ তো একটা ব্যাপক বন্যা হলো, যেই বেসিনে আমরা আশা করি না, তাহলে আমাকে থ্রেশহোল্ড জানতে হবে। ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন যে আপা, আমরা না বন্যার জন্য কোনো ধরনের ক্লাইমেট চেঞ্জের
অ্যাডাপ্টেশনের কিছু ভাবি না, কিন্তু আমরা কোস্টাল বেল্টে পোল্ডার যখন করি তখন এটা ভাবনাটা আছে। এটা খুব শর্ট কনফেশন, রাইট? তাহলে আমি ভাবি না কেন? বা ধরেন আমি যখন ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ রেলেভেন্ট অ্যালোকেশন যখন বলে এই ক্লাইমেট বাজেটের মধ্যে, তখন সেটা কতটা জ্ঞান প্রসূত, নাকি এটা আরবিট্রারি একটা নাম্বার? হ্যাঁ, এই এক্সারসাইজটা আসলে মোটা দাগে আরবিট্রারি। তার মানে কি ক্লাইমেট বাজেট আমার দরকার নাই? তা না। ক্লাইমেট বাজেটটা আমার খুব দরকার, ক্লাইমেট রিলেভেন্ট অ্যালোকেশন আমার খুব দরকার, কিন্তু তার জন্য যে জ্ঞানভিত্তিক প্রস্তুতিটা দরকার সেই প্রস্তুতির কথাই বলা হচ্ছে, যে সেই প্রস্তুতিটা অভাব রয়েছে, সেই প্রস্তুতিটা আমাদের নিতে হবে। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এখানে বলি নাই নটরডেম একটা নটরডেম ইউনিভার্সিটি একটা এনডি গেইন ইন্ডেক্স বলে একটা ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটির ইন্ডেক্স বের করে। সেখানে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ক্লাইমেট চেঞ্জকে করার, প্রতিহত করার, অ্যাড্রেস করার, আমরা পৃথিবীর প্রায় 200টা দেশের মধ্যে 173তম দেশ। হ্যাঁ, এবং 96 থেকে আমরা কমে, মানে আমাদের প্রস্তুতি র্যাঙ্কিংটা ক্রমাগত হচ্ছে, আমরা খারাপ করেছি। এটা যদি একটু দেখে নেন, তাহলে আমি সব শেষে আসছি যে আমাদের এক ধরনের সেন্স অফ কমপ্লিসেন্সি আছে, যে আমরা অনেক করেছি, আমরা প্রচুর পলিসি করেছি, প্রচুর ডকুমেন্ট করেছি, নো ডিনাইং দ্য ফ্যাক্ট। আমাদের রিয়ালিটি হচ্ছে আমরা এলডিসি গ্রাজুয়েশনে যাচ্ছি। আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা খুবই ভালনারেবল একটা দেশ, এবং ভালনারেবিলিটি কিন্তু আমি যতটা রেসিপ্রোকাল টু অ্যাডাপটিভ ক্যাপাসিটি, আমি আমার অ্যাডাপটিভ ক্যাপাসিটি বাড়াবো, আমি আমার ভালনারেবিলিটি কমবে। তাহলে আমার এই যে ভালনারেবিলিটি যে আখ্যান, সেই আখ্যানটা সায়েন্স বেসড হওয়াটা খুব জরুরি। আমি যদি বলি, এই যে সারাক্ষণ আমরা বলছি না যে আমি খুব সহজে পেতে চাই এবং ইউটিলাইজেশনও হবে খুব সহজে, সহজ মানে এটিএম মেশিনের মতো হবে না। We need to understand that there must be a very standardized system to access international funding. এবং আমরা যেহেতু এলডিসি গ্রাজুয়েশন হচ্ছে, আমরা মিডল ইনকাম দেশ, আমাদের সেই প্রস্তুতি থাকবে না তো কার থাকবে? আমরা এলডিসি কে লিড করি মানে হচ্ছে আমরা এখন ইন্ডিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো, সাউথ আফ্রিকার রেঞ্জে আমাদেরকে কথা বলতে হবে, আমাদের প্রস্তুতি থাকতে হবে। সেই জায়গায় কতটুকু করছি, ইকোনমি অফ স্কেলের কথা ভাবতে হবে, আর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফুডিশিয়ারি ম্যানেজমেন্টে আমাদেরকে যেতেই হবে। বাইল্যাটারাল এবং মাল্টিল্যাটারাল ফান্ডের ক্ষেত্রে এই যে আমরা বলছি যে আন্তর্জাতিক বিশ্ব আমাদেরকে জানায় না যে কতটুকু ওডিএ ক্লাইমেট চেঞ্জ আসছে, অ্যাডিশনালিটি কি, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা রেখে গেলাম, আমার ক্লাইমেট বাজেটে ওয়াটার মিনিস্ট্রি বা এলজিডি অথবা অন্য কোনো মন্ত্রণালয় তো আমাকে অ্যাডিশনালিটি বলতে পারেন না। তাহলে আমারও প্রস্তুতি থাকতে হবে, যখন আপনি কোনো ইনফরমেশন পাবেন না কালেকটিভলি, বাইল্যাটারাল এবং মাল্টিল্যাটারাল, ওডিএ এবং কি ফান্ডিং এসছে, আপনি ইআরডিতে যান, আপনাকে কোনো তথ্য ওনাদের কাছে নাই, ওনারা কি তথ্য দিবেন? এটা তো নট অনলি যে পাবলিক ডিসক্লোজারের ব্যাপার, এক তো পাবলিক ডিসক্লোজারে থাকতে হবে, তার মধ্যে ওনাদের কাছে নাই। হ্যাঁ, এখন ইআরডির কাছে নাই, আপনি কি করবেন এখন? তাহলে আমাকে এই যে এখান থেকে কিভাবে আমার অ্যাডিশনালিটি বের করতে হবে, এই টেকনিক্যালিটি গুলো তো আমাকে তৈরি থাকতে হবে। আমাকে কিন্তু যখন নেগোসিয়েশনে যাব, আমাকে বলতে হবে যে তুমি কিন্তু আসলে আমার ওডিএর মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলছো। এই কথাটা আমি কিভাবে বলবো? আমার তো এই জায়গায় কাজ দরকার। এই জন্য আপনারাও বলছেন, আমরাও বলছি, সকলেই বলছি আমরা, যে আমাদের নিজেদের ট্রান্সপারেন্সি, গভর্নেন্স এবং লোকাল এক্সপার্টিসের ব্যাপারে আমার মনে হয় যে মনোযোগ দেওয়ার মানে সময় পার হয়নি, এটা একটু মনোযোগী হতে হবে। ধন্যবাদ। Thank you very much, Professor Nilormi, for highlighting our preparation gaps and requirements. And now we have the slot for the last panelist speaker. So we are inviting now Advocate Muhammad Hafizul Islam Khan, Member Executive Committee of Warsaw International Mechanism for Loss and Damage of UNFCCC, to speak on current state of loss and damage global governance.
negotiations and diplomacy. Sir, you have the floor. Honorable Advisor, Her Excellency Syed Rizwana Hassan, Honorable Chairman, Honorable Director General of BEAS. First of all, I would like to appreciate BEAS to organize this seminar. It is very timely and it's very important. And the presence of Honorable Advisor is most important, who led the Bangladesh delegation at COP29. Dr. Sufia, I do appreciate you provided an excellent overview on the climate diplomacy. Yes, I would like to add a single slide to complement some of my thoughts. So far, we are involved with this negotiation process last 30 years. 30 years negotiation resulted basically to adopt 3 global treaties. First is the United Nations Convention on Climate Change in 1992. Second, Kyoto Protocol in 1997. Third one, the Paris Agreement that was adopted in 2015. You know that science always drives the political processes. IPCC, Dr. Sufia talked about the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, that was established back in 1998. And the first assessment report, which was released in 1990, clearly recognized that climate change is anthropogenic, that is man-made. The signal from the scientific community, actually, that was crucial for the political community to act. And then in 1991, there was a intergovernmental negotiating committee was formed in 1991. That committee worked throughout the year, and finally in 1992, the global community adopted the UN Framework Convention on Climate Change. If you look at the convention, it's really very interesting and a different international global instrument. It recognized in the preambular paragraph that historical responsibility. What is the historical responsibility? Because climate change, who are the polluters? Last 400 years, the developed countries are polluting the greenhouse gases, and it caused the climate change. So historical responsibility was recognized. Also, another principle that is called CBDRRC, that is common but differentiated responsibility and respective capacities. It's also a beautiful principle. Even there is no proportionality principle is there, polluter principle is not there, but Paris Agreement recognized the climate justice principle. However, 1992 convention, we agreed that 5% emission reduction target by 2000, base year 1990. But we all talk about the COP. What is the COP? Conference of the Parties. This is an international instrument. Who are the signatory or who are the signatory and ratified this international agreement? They are the parties. So every year, parties of this international instrument meet together and to review the performance and adopt the further decisions. That is the COP. But COP is for the convention. For the Kyoto Protocol, that is CMP. That is Conference of the Parties serving meeting as the meeting for the Kyoto Protocol. Same for the Paris Agreement, that is CMA. There's Conference of the Parties that's serving as meeting of the parties of the Paris Agreement, that is CMA. Basically, COP, every year, we go over there not for money, we get some decisions and further guidance. That's why it is very important to understand the global negotiations and to identify the challenges and priorities for our country. So my task is to talk about the loss and damage. Let's go to the loss and damage, but this is the overall overview for the COP. Thank you. I'm sorry, it's very complex slide. Dr. Rabbi was talking about the definition for climate finance. You know, definition is always challenging.
But climate finance definition is not so much challenging. It's a political challenge. But for loss and damage definition, it's really technical, it's very challenging. We all know that the mitigation, adaptation, and loss and damage, these are the three pillars for the global policies, also local policies. Interestingly, mitigation, adaptation, and loss and damage is a continuum. Mitigation can reduce the potential, can avoid the potential risk for loss and damage. Adaptation can reduce the potential risk for loss and damage. So mitigation and adaptation are the proactive response to the loss and damage. Finally, we need to face the loss and damage. Why? IPCC, if you look at the IPCC sixth assessment report, it clearly recognized that global temperature is now 1.3 degree. So our vulnerable communities are facing, not only in Bangladesh, all over the world, massive loss and damage. In terms of loss and damage, what we need to do, we need to recover, we need to rehabilitate, we need to restore the ecosystems, we need to rehabilitate. And migration is the classical example for the loss and damage. For example, the migration, maybe from Shatkhira, the fisher folks, if we can try to relocate them to the hilly areas, then we need to resettle them. And think about their traditional livelihoods. It's very difficult. Now think about the restoration of the ecosystems, very critical. Last two speakers talked about the money. I'm really tired about money. I don't know how money can help us for restoration of the ecosystem, to resettle the migrated people, to resettle their traditional livelihood. Money would not be very useful. We need technical support. We need capacity building support. So money is there, but we need to develop our own strategies. So loss and damage is now the reality. We need to address it. Some of our colleagues are sometimes confused. We are mixing loss and damage with adaptation. There is a clear distinction. IPCC sixth assessment report clearly identified the limits of the adaptation and also talked about the reality of loss and damage. So our priority, as Nilormi Abba was talking, that adaptation is our of course priority. Of course, we need to address the loss and damage. Mitigation is not our priority. Unfortunately, Honorable Advisor, we do see our colleagues are really interested for the mitigation projects, but it's donor driven. Donors are really wants us to initiate the projects related to mitigation. We should not submit mitigation project to GCF, but we should submit adaptation related projects, of course, loss and damage related projects. With that said, let us look at the current state of global policies related to loss and damage. We need to understand this global policy and institutional structure. Otherwise, we cannot access the finance, we cannot access the technology, we cannot access the capacity building. If you look at this slide, at this moment, there is an institution called Warsaw International Mechanism under the convention, also the Paris Agreement. It's very interesting institution that serves two international instruments, that is convention, UNFCCC, also the Paris Agreement. Under this international mechanism, there are two constituted bodies are working. One is for the that is called Executive Committee for the Warsaw International Mechanism. That is a kind of policy arm that is providing some policy guidance. Executive Committee is now developing 6 set of tools and methodologies, how to assess the loss and damage, how to assess the needs of the vulnerable communities, and how to assess the right approaches to address the loss and damage, and how to identify right institutions, also legal structures to deal with the loss and damage at the national, also regional level. Second one is the Santiago Network that aims to catalyze the technical assistance to the vulnerable developing countries. If we need technical assistance, for example, the technical guides, those are developing by the executive committee that needs to be translated considering the national circumstances. Those technical guides needs to be utilized by the national government. Then we need technical support. Santiago Network is there to provide us technical support. So with the technical support from the Santiago Network, we can assess the nature of the loss and damage. We can assess the needs of the vulnerable communities.
We developed the NAB. I don't know how much we assess the community needs, how it is evidence-based. We need to take the evidence-based policy approach. So we need to utilize the right tools and methodologies to identify needs of the vulnerable communities. Third one is the fund. You all know that there is a particular fund for loss and damage that was established back at COP27. This fund is now going to be operationalized. I would like to focus a little bit on this fund. And last one is, it is also very important to appoint a national contact point. You know, that is for the UNFCCC, there is a focal point. Basically, the Secretary of Ministry of Environment and Forest is the focal point for the UNFCCC, but particularly in Madrid, we agreed to appoint particular contact point for the loss and damage. That is important. Bangladesh government also appointed a contact point from the ministry. Honorable Advisor, Madam, this is very important time to appoint a right contact person so that this contact person can communicate with the global communities. COP is not all about. After COP, we need to implement all these COP decisions. So this is this slide also just explain how this international mechanism is working. I know it's tiring to establish this international mechanism. We have taken 12 years, but we can learn from this mechanism, international mechanism, how this international mechanism is working. Then we can think about some sort of national institutional structure. Those can access the resources available at the global level. So I will not explain this. I will go for the next slide. Loss and damage fund, very interesting. This is not the Green Climate Fund. This is not the JEF. This is the fund to respond the loss and damage. If you look at the word responding, that is reactive. So we need to access this fund to reconstruct, to restoration, for restoration, to rehabilitate the migrated people. Now, challenge is how to access this fund. This fund is hosted by World Bank. It's very sensitive. World Bank is hosting this loss and damage fund, but we agreed to establish the independency and transparency, accountability of this independent secretariat hosted by the World Bank. We agreed for 12 set of conditionalities. Based on the conditionalities, this fund is going to be hosted by the World Bank only for 4 years. If the parties of the Convention on Paris Agreements are not happy with the performance of the World Bank, then we can withdraw from the World Bank. This is an interim arrangement. So at this moment, soon after the COP, there was a 4th board meeting held in Manila. I was there. I just came 2 days back from this 4th fund board meeting. We agreed some sort of access modalities, how to access this fund. So at this moment, this loss and damage fund is going to disburse fund maybe mid 2025, but this is our time. We need to prepare ourselves. This fund is also thinking to provide some initial resources to the vulnerable developing countries so that we can prepare ourselves how to access this fund. So now how to utilize this global institution? We need to access the technology. We need to access the financial resources, also access the capacity building. To access the finance, I said about the loss and damage fund is there. Now how to access? That's our challenge. I talked about the technical assistance. Santiago network is there. Now how to access the technical resources from the Santiago network. Finally, the technical guides are developing by the executive committee. Now is our challenge, how to utilize these tools and methodologies. So this is the time to take the evidence-based approach. We need to assess rigorously our needs. Last 30 years, it was a top-down approach. Last 30 years, we went UNFCCC and we negotiated. Now this is time to take the bottom-up approach. We will go over there with the evidences. If we can assess our needs, we can develop our policies, plans based on the evidences. So this is also our time to develop loss and damage program, because we agreed in the loss and damage fund. I said it is not Green Climate Fund. This is not project based. We are developing a project. We are submitting a project to GCF. It takes 5 to 10 years sometimes to approval that project and to get the money.
But this is the different fund. Soon after a flood or a cyclone, we need to access financial resources immediately. And how it possible? We need some sort of innovative institutional structure at the global level, also local level. That is a trigger-based approach. Also, we need to develop program-based approach. For example, slow onset processes. We need to develop short-term, mid-term, long-term programs, and we need to submit this program to this loss and damage fund, and we demand the direct budget support. Based on the programs, based on the evidence, we can ask for the direct budget support yearly that can match with our annual development budget, and we can allocate the relevant ministries for every year. Because soon after flood, we cannot wait to submit and to get the money. So this is the time to take up the bottom-up approach, but we need to prepare ourselves very carefully so that we can access this fund next year. I would like to stop here. Again, thank you so much. May I request Honorable Advisor, I think soon after the COP, we can organize more constructive workshop, 1 or 2 days, so that we can discuss ourselves what happened at the COP 29, and we can develop a kind of a roadmap for COP 30. But that must be inclusive, participatory, government delegations, also the NGOs, academics. Now there are many stakeholders are attending COP, and every stakeholder is very important. Ensuring the participation of the every stakeholders, Ministry of Environment can develop a roadmap for COP 30. I would like to stop here. Thank you for hearing me. Thank you very much, Advocate Khan, for enlightening us on loss and damage, and on the mechanism that we have, and the preparation and approach that we need to make in this regard. Thank you. We have come to the second segment of this seminar, that is open discussion. We have limited time, half an hour time for this, so I'd request those who are seeking intervention to be extremely brief, and to make questions or give your views directly. We have a request for intervention. First is from Mohammad Shamsud Doha, Chief Executive, CDR-DBD. You have the floor, sir. Thank you very much. In fact, I was listening to the presentation since the beginning. My concern is that when we talk about climate change finance and adaptation is just not adapting to the risk of climate change. Adaptation also to address the challenges of adaptation. So if I consider the challenges of adaptation, these are how we are efficient of utilize this money. What is our governance and capacity to utilize the climate change finance in a better way? And how comprehensively we could address the most vulnerable communities, I mean, isolated communities, marginalized communities. If I consider the adaptation planning, particularly NAP is not a kind of bottom-up plans, and NAP didn't capture the differentiated vulnerabilities of different segments and communities. So my concern is that this is just not having money from COPs and also from national revenues. This is also how to enhance our capacity, our governance, and our planning for addressing climate change. And I think we'll have some more guidance from our honorable advisor on this regard. Thank you. I didn't get the question. What was it? Please repeat just the question part. Please repeat the question. I mean, how we could develop a kind of bottom-up planning to comprehensively include the climate vulnerable communities, not just developing a top-down plan that exclude the differentiated vulnerabilities. Thank you. Thank you. I'd like to give the floor to Ms. Sadia Jahan Rothi,
ECO network. You have the floor, madam. Okay, thank you for giving me the floor. My question is to Fazlur Rabi sir. Sir, I have seen you, how well advocated you did in COP29. So my question to you is, you said about the 100 billion goal. That was, I think, the decision was taken in 2009, but it took almost more than 12 years to reach the goal. And in 2022, the developed countries provide or mobilize 115 billion dollar for the developing countries. My point is, this COP, they decided to give 300 billion dollar per year till 2035. My point is, how can we, ensure that they are providing the fund annually, and like, how can we say that they are not um, uh, আমি যদি বাংলাতে বলি যে তারা যে আগে যে কাজটা করেছে, যে 100 বিলিয়ন ডলারের প্রমিসটা তারা ফুলফিল করেনি, সো এইবারে যে তারা প্রমিসটা ফুলফিল করবে, সেটার এনশিওরটা কি, সেটা আমরা কিভাবে এনশিওর করব? Thank you. Clear question. Next, I'd like to give the floor to Dr. Shah Abdul Sadi, Deputy Secretary, ERD. Thank you, sir, for giving me the floor. Sir, first, one clarification from the International Climate Financial Economic Relations Division, that since 1992, the inflow of climate fund from the UNFCCC mechanisms, the commitment stands at 661.2 million USD, along with the co-finance commitment, 1.168 billion USD, and UNFCCC mechanisms. By these I meant Green Climate Fund, Global Environment Facility, and Adaptation Fund. So we have data about the inflow of climate finance, and it is with us. And second, if the data is required on the ODA, Official Development Assistance, then I do not know the way they keep the account. It can be accessible in due process from the foreign aid budget and accounts of ERD, FABA wing of ERD. This is my clarification to Professor Nilormi Sharmind, Madam, that we have this data with us. And the second is the question about the climate finance. Since we know that UNFCCC 1992 defined and agreed that the climate finance will be new and additional, and we also are aware about the OECD reports that the developed countries have delivered this well before 2022, though a different accounts and report comes from the Oxfam that you all are aware of. Now, the point is the way NCQZ was adopted in COP29 section. I am drawing attention to section 8, that where they have affirmed, I'm not talking about 1.3, then it is 300 billion floor to be delivered, they will take the lead. The developed countries will take the lead to mobilize this towards the developing countries. And they have defined the sources of it in the subclause A, B, C. That is summarized from public and private sources that can be mobilized, from the bilateral and multilateral sources that can be mobilized, which include even the bilateral development banks. Now, can we kind of say that this adoption of Section 7 effectively defines climate finances? Because there is a big debate that regarding the inclusion of ODA in climate finance or not. But the sources they have articulated in Section 8 of NCQZ, where this 300 billion can flow from,
basically effectively concludes and goes against our negotiation since 1992 to 2024. This is it the outcome that climate finance is effectively defined and the stand the way OECD makes the report and accounting by defining climate project by providing a typology that principal, significant, and climate component, which constitute the 100% delivery of the 100 billion floor to the developing nations well in 2022. Thank you. Thank you. From the next interventions, we would request them to be extremely brief because we have a number of requests. Mr. Salahuddin Ahmed, former member of BERC. Thank you very much, Honorable Chair and guests. আমি এখন আসলে ডিমেনশিয়া কেয়ার গিভারদের জন্য ভলান্টিয়ার এবং ট্রেনার হিসেবে কাজ করছি। দুটো প্রশ্ন উঠে এসছে, দুটো বিষয় উঠে এসছে যে প্রথমত ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি এগুলোর উপর ভয়ানক জোর দেওয়া হয়েছে। আবার সেই সাথে তথ্য এসছে যে 54% একটা ফান্ডের মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড হয়ে গেছে এবং এফডিআর হিসেবে রাখা হয়েছে পদ্মা নামের একটা ব্যাংকে, যেটা শুনলেই ইঙ্গিত রয়েছে যে এটা নিজে ডুববে এবং সকলকে ডোবাবে। এই ধরনের এইভাবে হ্যান্ডেলড হতে দেখেছি আমরা। আর আরেকটা প্রফেসর নীলর্মি উনি কথা প্রসঙ্গে বলেছেন যে এলডিসি আপগ্রেডেশন হলে পরে কি কি হবে। তা ইদানিং কিন্তু কথাবার্তা বেশ জোরালোভাবে উঠে এসছে, বিশেষত বিজনেস কমিউনিটি থেকে, যে ওইটা আসলে কোনো মানুষের আত্মতৃপ্তির জন্য ওই রকম একটা ভাবনা এসছিল যে আমাদের ওই আপগ্রেডেশনটা দরকার। তা আসলেও কি এখনো আমরা একই পথে হাঁটবো নাকি এই ধারণাটা আমরা বন্ধ করব? একটা জিনিস ভালো লাগছে যে এটা ম্যাডাম এসছেন বলেই যে এখান থেকে প্লাস্টিক বটলগুলো গেছে সেটা নিশ্চয়ই না। আমার ধারণা BIISS এই প্র্যাকটিসটাই চালু রাখবে, আমাদের জন্য শুধু কাঁচের গ্লাসেই পানি সাপ্লাই করবেন এরপর থেকে। অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আসলে। Thank you very much. Thank you very much. Very briefly, we have a number of requests for interventions. Next, I give the floor to Dr. Saima Ahmed. Please be brief because the panelists will have to get some time to respond. Thank you. My question is directed towards our honorable advisor, Senator Rizwana Hassan. I have a concern for the air pollution in Dhaka. I think most of us sitting here, we share the same. Dhaka has been the top most polluted city in the world for a long time now. And my question is, what are the specific policies and investments that our government is planning to address the air pollution in Dhaka and elsewhere in the country and make the air quality more breathable? Thank you. And also connected to that, I want to add how these kinds of challenges are going to be reflected in the global climate negotiations as well. Thank you. Thank you. I give the floor next to Ms. Mansoura Emdad, Lecturer, Department of International Relations, Dhaka University. Thank you very much for giving me the floor. I'll be very brief. My first question is that the non-state big corporations out there in the world, they 100 companies in the world is actually responsible for 71% of total emissions so far as carbon emission is concerned. So how do small states create big strategies to counter this kind of big companies? How do the small states come together? That is the first one. The second one is that the Bay of Bengal's warming. It is warming at an unprecedented rate. In fact, it has been warming for the last 3 decades. 30% more warming effects has been seen in the Bay of Bengal vis-a-vis the other seas in the world. So
How do the small states around the Bay of Bengal, how do they come together to address this challenge? And the third one is this, and this is the last question. How do we take into account everyday people's actions contributing to climate change in our country? As I take into consideration Simon Ma'am's words that air pollution, it can be caused from our daily uses of appliances. I mean, we're using air conditioners in a winter in Dhaka city as of right now. We are seeing a lot of people smoking cigarettes, and it is also contributing to air pollution. The earlier one is already contributing to CFC emissions. So how do we tackle those together, those national issues, the local issues, the community issues, and we take those into consideration for creating better policy making and better negotiation skills. Thank you. Thank you. Mr. Shahriar, CEO and co-founder, Sustainable. Please, Yes, sir. you have the. Thank you, sir, for giving me the floor. So we have a venture studio where we empower climate-focused startups. I was quite privileged to attend the COP Summit this year, and there were a lot of workshops regarding the increased grant-based funding. But to my surprise, there was no discussion about the startup or eco-friendly startups, which is a crucial for sustainable adaptation. So my question is to the panelists that is there any way we can actually support some of these startups to scale and divert their solutions? Thank you very much. Thank you. Next, we give the floor to Dr. Kazi Kamrun Nahar, Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ধন্যবাদ স্যার, আমি বোঝার সুবিধাতে বাংলায় বলছি। আমার অ্যাড করার বিষয়টা হচ্ছে প্রফেসর নীলমণি যেটা বললেন যে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের বাজেট সম্পর্কে জ্ঞান নেই, আমরা ভাবি না। এবং আমাদের যারা বিভিন্ন রকমের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর ট্রেনিং নিয়ে আসে কিছুদিন পরে বদলি হয়ে যায়। আসলে গভর্নমেন্টের সার্ভিস রুলসে আমরা একটা মিনিস্ট্রিতে 2 বছর বা 3 বছর পর চেঞ্জ হতেই হয়, এটা রুলসে এরকম আছে, প্রথম বিষয়। আর নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো মিনিস্ট্রি, তো আরেকটা মিনিস্ট্রি নিশ্চয়ই আপনারা আছে জানেন যে আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট মানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একটা আছে। তো ওখানে ওনারা বেসিক্যালি, যদিও আমি ওখানে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়নি, ওখানে বেসিক্যালি ওনারা এই ডিজাস্টার সংক্রান্ত বা ক্লাইমেট চেঞ্জের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন। ওখানে নিশ্চয়ই ওই রিলেটেড বাজেট আছে, যদিও আমাদের মিনিস্ট্রিতেও আছে, হয়তো স্পেসিফিক্যালি এরকম কত আমি ওই উইংয়ে কাজ করি যেহেতু আমার অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু ওখানে আছে মানে আমার ধারণা। তো এই জিনিসটা একটু অ্যাড করার ছিল আর কি, যে আমাদের সার্ভিস নিয়ম অনুযায়ী আমাদের চেঞ্জ হয়, এটা একটা স্বাভাবিক বিষয়। আর এই মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ সংক্রান্ত যে বাজেট নেই, এটা মানে ঠিক না আর কি, আমার যেটা মনে হচ্ছে। ধন্যবাদ স্যার। Thank you. Next intervention is from Dr. Afsana Shahid, Professor, Noakhali Technology University. Briefly, please. And with that, we are going to the respondents. Thank you so much, sir. Maintaining all the protocols, I'm directly going to the questions. My first question is that what is the position of Bangladesh in this negotiation process? Because I heard all the presentation, but I couldn't really hear anything that why we are standing in this negotiation process. And the other part is directly going to our honorable advisor for environment and climate, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. We have many social safety net programs, as we know, but there are no funds for climate vulnerable women for their social safety and adaptation initiatives that actually ultimately support the vulnerability and resilience to the extremely climate affected people. And the third is that why not we take the vulnerable group of people to the COP when we go rather bringing the videos or case studies over there. Thank you so much. Thank you indeed. Now we would request the panelists to respond to the questions. Please try to give response
to the questions posed to you specifically first, and the other respondents in their intervention need not repeat on that point. Thank you. Yes, please. থ্যাংক ইউ। অনেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন করেছেন। আসলে ওই 2-1 ঘন্টার ইয়েতে তো এগুলো ক্লিয়ার করা সম্ভব না, বাট পার্সোনাল বেসিসে অ্যান্সার করা খুব কঠিন। তা আমি বেসিক্যালি কিছু বলি। এটা সবাই একমত হতে হবে তাও না। প্রথম হচ্ছে গভর্নেন্স, তো আমরা এলডিসি গভর্নেন্স সমস্যা তো থাকবেই, ক্লাইমেটেও গভর্নেন্স আছে, কিন্তু দুইটা গভর্নেন্স সেম কথা না। ফর এক্সাম্পল গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড, অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড, যারা অ্যাক্রিডিটেড হয়েছে তাদের যোগ্যতা, ট্রান্সপারেন্সি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, গভর্নেন্স আছে বলেই তারা অ্যাক্রিডিটেড হয়েছে। এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল 16 এজেন্সি রয়েছে গভর্নেন্সের জন্য, তারা অ্যাক্রিডিটেড অ্যাজ ওয়েল। তো উন্নত দেশ টাকা দিবে না, গভর্নেন্স নাই, তোমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দিয়ে করো ইফ ইউ থিঙ্ক উই আর নট ক্যাপাবল। কাজে এইটা কিন্তু ইস্যু না। ফর এক্সাম্পল আমরা অনেক $1 বিলিয়ন প্রজেক্ট দিয়ে রেখেছি, আমরা পেয়েছি অল টুগেদার 90 মিলিয়ন, বাট আমরা অ্যাজ পিকেএসএফ আমরা 1 বিলিয়ন পার ইয়ার খরচ করি, আমাদের তো ক্যাপাসিটি আছে। বাট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং প্র্যাকটিক্যালি, $1 বিলিয়ন প্রজেক্ট থাকে, তারা একটা বোর্ডে $1 মিলিয়ন দেয়, তাদের টাকা নাই। দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু, আমাদের গভর্নেন্স নাই। আরেকটা কথা, সরি সবাই একমত হতে হবে, আমি এটাও বলি না, আমরা নিজেরা অ্যাকাউন্টিং করতে পারি না, ওডিআইটা আমাদের ল্যাকিং আছে। আমি আমার নিজের ঘরে বাজার খরচ কোনটায় কি করতে পারি না, বাট আমি যদি কাউকে কমিট করি অ্যাজ এ রিচ পারসন, তোমাকে আমি এত টাকা দিব তোমার বছর শেষে, তখন তো আমি বলতে পারি না যে আমার নিজের হিসাব নাই, তোমারটা আমি রাখবো কেন। এটা তো কমিটমেন্টের ব্যাপার, এটা আমি নিজেরা কাজে কমিটমেন্ট করলো এবং সেটা ডাবল কাউন্টিং হলো, সেটা তো আসলে অ্যাকসেপ্টেবল না আমাদের। আর কয়েকটা কোয়েশ্চেন করেছেন যে কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটি তো বোঝা যায়, 300, 500, 1000, এটা যে এত ছিল কম হয়েছে, বাট কোয়ালিটির জায়গায় সিরিয়াস কোয়েশ্চেন রয়েছে, এবং এগুলা তো আইডেন্টিফাইড বাই দ্য রিসার্চ ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেড বাই পিয়ার রিভিউড পিপল, এটা অ্যাকসেপ্টেড। কাজে এই জিনিসগুলো ডিসক্রিপেন্সি আমরা ওয়েল অ্যাওয়ার ছিলাম, আওয়ার এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে আমরা এগুলো রেজ করেছি। বাট অ্যাজ আমি প্রথমে বলেছি, ক্লাইমেট ফিন্যান্স ডেফিনেশন নাই, এবং ডেভেলপ কান্ট্রিরা যারা গিভার, যারা দিবেন, তারা অ্যাকসেপ্ট না করলে তো এটা হয় না। কাজেই পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের জায়গায়, গ্লোবাল লিডারশিপের জায়গায় সিরিয়াস গ্যাপ রয়েছে। এটা পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট আর লিডারশিপ না থাকলে আসলে হয়তো আলোচনাই হবে, আর ওইটা হয়তো আসবে না। আরেকটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। ক্যাপাসিটি তো এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আমি জিসিএফ এর ইডি কে সরাসরি বলেছি, তোমরা আমাদের হুট করে বলো তোমাদের ক্যাপাসিটি নাই। আমরা যে 2018 সালে প্রজেক্ট দেই, 23-24 সালে অ্যাপ্রুভ হয় না কেন? আমাদের ম্যান পাওয়ার কম আছে। ইজ ইট নট ইউর ক্যাপাসিটি কনস্ট্রেন্ট? তোমাদেরটা বলো না কেন? আমাদের ক্যাপাসিটি আমরা এলডিসি আমরা শুনবোই, গরিব মানুষ আমরা শুনবো, বাট ক্যাপাসিটি স্ট্রেংথেনিং নিডেড ফর এভরিওয়্যার, এভরি কান্ট্রি। আমরা স্ট্রেংথেনিং করি, কিন্তু এটা কোনো ইস্যু না যে ক্যাপাসিটি নাই তোমরা করতে পারবে না। যাদের ক্যাপাসিটি আছে তাদেরকে দাও মানি, উই আর নট আস্কিং ফর দ্যাট। ইভেন আমরা বলি আমাদের লেস কোয়ালিফাইড প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ করার দরকার নাই, কোয়ালিফাইড প্রজেক্টই দাও, বাট দ্যাট ইজ নট হ্যাপেনিং প্র্যাকটিক্যালি। এই ইন ব্রিফ। আর আমার ধারণা যে যারা আস্তে আস্তে ইয়েতে করেছেন, অনেকগুলো এখানে অ্যাডভাইজার মহোদয় আছেন, শেষ কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে মানি 100 বিলিয়ন হতে পারে 500, দ্যাট শুড বি ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড শুড বি in line with international standard accounting mechanism. That is the baseline. এবং আমরা অনেকেই যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি আমরা রয়েছি, আমার ধারণা বাংলাদেশ যে স্ট্যাটাসে আছে ভালনারেবল কান্ট্রি, আমার ধারণা ভালনারেবল কান্ট্রি লিডারশিপ ইন ফিউচার কপ প্রসেসে নিতে পারে। এখানে যেহেতু অ্যাডভাইজার মহোদয় আছে, আমি আমার কথাটা বললাম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, প্লিজ। জি, আসলে এখানে মানে এখান থেকে কথা বলাটা একটা ধৃষ্টতা মনে হয়, মানে এটা দেখা যাচ্ছে না আপনাদেরকে। একটা জিনিস আমি একটু মনে করিয়ে দিই, সেটা হলো আমার নিজের দিক থেকে, আমরা যখন দেশের বাইরে নেগোসিয়েশনে যাব, তখন আজকের ফোরামে যে কথাগুলো বলেছি সেটা বলবো না।
নেগোসিয়েশনে যখন যাব তখন আবার অন্য ধরনের প্রায়োরিটি, তখন দেশের ট্রান্সপারেন্সি, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো না। কিন্তু যখন আমরা নিজেরা কথা বলছি তখন চ্যালেঞ্জেস এবং প্রায়োরিটিসের মধ্যে আমাদের নিজেদের প্রস্তুতি আসবে। এবং রাবি ভাই যেটা বলেছেন খুবই সঠিক বলেছেন, যে পিকেএসএফ এবং ইটকল যদি পারে একটা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের ইন্টারন্যাশনাল ফুডিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট এবং আদার চ্যালেঞ্জেস ওভারকাম করে একটা নিতে, আপনার অ্যাক্রিডিটেশন নিতে, তাহলে আমার প্রশ্ন থাকবে বাকিরা কেন পারবেন না? মানে কেন এত বড় একটা দেশে, এত ইকোনমির একটা দেশে কেন দুটো প্রতিষ্ঠান মাত্র আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না এই ক্ষেত্রে? মানে এটা তো আরো স্কেল আপ করাটা খুব প্রয়োজন, রাইট? তার ফলে আমরা পারি, আমাদের পাড়াটা আরো স্কেল আপের মধ্যে এটা আনতে হবে, সেই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, আমার ইআরডির যিনি সহকর্মী উনি বলেছেন যে জিসিএফ জিএফ এনাদের যে ফান্ডের যে তথ্য নির্ঘণ্ট ওনাদের কাছে রয়েছেন এবং সঠিকভাবে বলেছেন ওনাদের কাছে রয়েছেন। আমরা যখন শ্বেতপত্র কমিটি থেকে ইআরডির যে সেলটা জলবায়ু পরিবর্তনে দেখেন, যে একজন এনডিএ যিনি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি রয়েছেন ওনার সাথে যোগাযোগ করেছি এবং আমরা জানতে চেয়েছি যে একটা ল্যান্ডস্কেপ ফান্ডিং আর্কিটেকচার আছে কিনা, অর্থাৎ আমার বায়োল্যাটারাল, আমার মাল্টিল্যাটারাল যেই ধরনের ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেজিগনেটেড ফান্ড আসে, ইআরডির বাইরে থেকে তো আর আসে না, ইআরডির থ্রুতেই আমার বাইরে থেকে ফান্ডটা আসে। অর্থাৎ আমার ডেজিগনেটেড ফান্ড ছাড়াও, ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ছাড়াও আমার বায়োল্যাটারাল মাল্টিল্যাটারাল যে ফান্ডগুলো আসে সেখান থেকে আমি কোনো ধরনের কোনো তথ্য পেতে পারি কিনা যে আমার কত টাকা এসেছে, সেই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল আর্কিটেকচারের ইনফরমেশন আসলে নাই। হ্যাঁ, সেটাই বলার উদ্দেশ্য ছিল। একজন উনি খুব সম্ভব মন্ত্রণালয়ের, আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে এনভায়রনমেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ মন্ত্রণালয়ের হতে পারে, আমি সরি, আমি ওইটা মানে কোনো কারণে মিস করে গেছি আপা। এইটা মানে এই দৃশ্যটা আমার হবারই কথা না, মানে এই দৃশ্যটা কেন হবে, আমি কেন বলবো যে জ্ঞান নাই, এটা কখনোই বলার না। আমি একদম পরিষ্কারভাবে আমার ইয়েতেও বলেছি, প্রেজেন্টেশনে দেখিয়েছি এবং বলেছি এইটা আরো নলেজ ড্রিভেন প্রসেস হতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞান নাই বিষয়টা তা না, বিষয়টা হচ্ছে আমি যখন একটা বন্যার থ্রেশহোল্ডটা নির্বাচন করি না, তখন আমাকে বন্যার থ্রেশহোল্ডটা নির্বাচন করবার জন্য আমাকে সেই থ্রেশহোল্ডের সায়েন্সটার চর্চা করতে হবে, সেই নলেজের চর্চাটা করতে হবে। উনি ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের উদাহরণ দিয়েছি, পোল্ডারের ক্ষেত্রে যদি উনি করতে পারেন, তাহলে ওনারা যদি আমাদের তথ্যের ঘাটতি থাকে বন্যার ক্ষেত্রে করবার ক্ষেত্রে, এমব্যাঙ্কমেন্টের ক্ষেত্রে করবার ক্ষেত্রে, তাহলে দেয়ার আর অর্গানাইজেশন যাদের সাথে আমাদের কাজের কোলাবোরেশন হতে পারে এবং সেই সুবাদে একটা ভালো এক ধরনের জ্ঞানভিত্তিক চর্চার জায়গাটা হতে পারে। এই জায়গাটা হচ্ছে আমরা কি করছি, আমরা আরো সামনে কিভাবে এগিয়ে যাব সেই জায়গাটা বলার জন্য। ডিজাস্টার মন্ত্রণালয়ের কথা আপনি যেটা বলেছেন সঠিকভাবেই বলেছেন, কিন্তু ডিজাস্টার মন্ত্রণালয় আমাদের, আমি যদি ভুল না বলে থাকি, আজকে পুরো ইস্যুটা ছিল ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোসিয়েশনের উপর, এবং সকল দুর্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ টু অ্যাড্রেস, কিন্তু সকল দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত হওয়ার কথা নাই, হওয়ার দরকারও নাই। হ্যাঁ, ফলে সেখানেই যে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া যাবে এমন না, কৃষি অধিদপ্তর কৃষি করেন, ওয়াটার করেন, এলজিডি করেন, 25টা মন্ত্রণালয় এই তথ্য দিয়ে থাকেন। ফলে সকলেরই সেই জ্ঞানভিত্তিক চর্চার জায়গাটা, এবং এটা একা একা করে ফেলতে পারবেন এমনও কোনো কথা নেই, এটা সম্মিলিত প্রয়াসেই এই কাজটা করবারটা প্রয়োজন। আফসানা বলেছেন যে আপনার পজিশন এখানে দেখতে পান নাই। আচ্ছা, এক হচ্ছে আমি শুরুই করেছিলাম আমার কথা যে পজিশন পেপারটা আসলে পাবলিক ডোমেনে থাকা দরকার, শুধুমাত্র হয়ে যাওয়ার পর না, হয়ে যাওয়ার আগে থেকে এটা পাবলিক ডোমেনে থাকা দরকার। আমি জানি না এটা পাবলিক ডোমেনে আছে কিনা, সেই প্রশ্নটা কিন্তু আমি রেখেছিলাম, আমাকে এটা কাঠখড় পুড়িয়ে জোগাড় করতে হয়েছে। আর কেন ভালনারেবলদেরকে নিয়ে যায় না, এটা যদি বলেন আফসানা, তাহলে আমাদের দেশের 31টা এগ্রোইকোলজিক্যাল জোনের 31 ধরনের ভালনারেবিলিটি আছে। এখন সবাইকে যদি আমি ওখানে মনে রাখতে হবে, নেগোসিয়েশন এই ধরনের কিছু ডেমনস্ট্রেট করার জায়গা না। নেগোসিয়েশন হচ্ছে আপনি অলরেডি জানেন, আপনার সায়েন্স সাথে আছে, আপনি আপনার জ্ঞান আছে, এবং পলিসি মেকাররা সেখানে গিয়ে
এটা ইন্টারগভর্নমেন্টাল একটা এক ধরনের নেগোসিয়েশন। এখন আপনি ধরেন ৭৭-৭৮টা দেশের যদি সকলেই মিলে এরকম ভালনারেবল মানুষজন ওখানে নিয়ে যান, এই নেগোসিয়েশনের প্রক্রিয়া তো আসলে সেটা একটা ভিন্ন কিছু, হ্যাঁ? এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন, ভালনারেবল কমিউনিটির কাছ থেকে শুনতে হবে, সেটারও ভিন্নতর ফোরাম আছে। কিন্তু তাদেরকে নিয়েই শোনাতে হবে, এটা হয়তোবা সবসময় বাস্তবায়ন হয় না। জি, ধন্যবাদ। Thank you, sir. Yes. Very briefly, একজন ইয়র ডেলিগেট প্রশ্ন করছিলেন যে 2009-এ 100 বিলিয়নের একটা কমিটমেন্ট এসেছিল, তো ওরা কথা দিয়েছিল, ডেলিভারি দেয়নি। সো এইবারও কথা দিল 300 বিলিয়ন, কথা রাখবে না। সো আমরা কি করতে পারি? সো আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারি, যেটা রাব্বি ভাই বলছিলেন, একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফাইন্যান্সিয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য পুশ করতে পারি নেগোসিয়েশন লেভেলে, বাট ওটাও হবে না। কারণ স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফাইন্যান্স কাজ করছে লাস্ট 10 years টু ডেভেলপ, রাব্বি ভাই যেটা বলছিলেন, টু এগ্রি অন দ্য ডেফিনেশন অফ ফাইন্যান্স, করা যাচ্ছে না। ট্র্যাকিং সিস্টেমও ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে, করা যাচ্ছে না। তাহলে আমরা কি করতে পারি? উই ক্যান টেক দ্য বটম আপ অ্যাপ্রোচ। আমরা ন্যাশনাল লেভেলে একটা ট্র্যাকিং সিস্টেম করতে পারি, অ্যাকাউন্টিং মেকানিজম ডেভেলপ করতে পারি, যে পলিউটার কান্ট্রিরা আমাদের কত টাকা দিচ্ছে ইন এডিশন টু দ্য ওডিএ। বিকজ ক্লাইমেট ফাইন্যান্স বলে কোনো জিনিস নাই, ওডিএর টাকায় ক্লাইমেট ফাইন্যান্স বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাট এইটা যদি আমরা লোকাল লেভেলের ট্র্যাকিং সিস্টেম করতে পারি, জানি নীলমা আপা বলছিলেন যে এই ধরনের অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেকানিজম, ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ করা আমাদের জন্য বার্ডেন, বাট এই বার্ডেনটা আমাদের নেওয়া লাগবে, বিকজ টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ কাজ হচ্ছে না, বটম আপ অ্যাপ্রোচ নিতে হবে। দ্যাট ক্যান বি অলসো অ্যান অপরচুনিটি টু এনশিওর টু ডেভেলপ আওয়ার গুড গভর্নেন্স, যেটা আমার মনে হয় ডেভেলপমেন্টেও সহায়তা করবে। থ্যাংক ইউ। Yes, Dr. Sufyan, please. আমি একটু ভিন্ন অ্যাসপেক্টে বলবো। আমার মনে হয় যে যেহেতু আমাদের মোস্ট অফ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ, যে সমস্ত ভালনারেবিলিটিস গুলো আমরা ফেস করি, সেগুলো হচ্ছে হাইড্রোমেটেরোলজিক্যাল। সো আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে যদি আমরা রিজিওনাল কোঅপারেশনের অ্যাঙ্গেলটা একটু চিন্তা করি, ইভেন ফর দ্য এয়ার পলিউশন, ফর দ্য এয়ারশেড ম্যানেজমেন্ট একটা বিষয় আছে। সো রিজিওনাল কোঅপারেশনের মাধ্যমে যদি এই নেগোসিয়েশনটাকে আরো বেশি স্ট্রং করা যায়, আমার মনে হয় যে আমরা এর থেকে আরো অনেক বেশি বেনিফিট পেতে পারি। Thank you very much. Thank you very much. We are now coming to the closing segment of this seminar, and I take this opportunity and privilege to request our honorable advisor for environment, forest, and climate change, the chief guest of today, Her Excellency Sayyida Rizwana Hassan, to take the floor. As you feel comfortable. Okay. Yeah. Madam, you have. অনেক ধন্যবাদ। আমরা যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোসিয়েশনের কথা বলি, চ্যালেঞ্জেস এন্ড প্রায়োরিটিজ এর কথা বলি, আমরা নেগোসিয়েশন এর জায়গায় যখন যাই, তখন উই ডোন্ট নেসেসারিলি নেগোশিয়েট অ্যাজ বাংলাদেশ। আমরা নেগোশিয়েট করি কোনো না কোনো ব্লকে বিলং করে, এবং এই ব্লকে যখন বিলং করি, তখন আমাদের যে জলবায়ুর রাজনীতি, তার সাথে সবসময় আমাদের দাবিগুলো প্রায়োরিটাইজড হয়। শক্তভাবে এটা বলা যাচ্ছে না, অনেক জায়গাতেই কম্প্রোমাইজ করতে হয়। পলিটিক্যালি কারেক্ট পজিশন কি শুধুমাত্র বিদেশ থেকে টাকা চাওয়া আর টাকা আনা, নাকি পলিটিক্যালি কারেক্ট পজিশন হচ্ছে মিটিগেশনের দাবি তোলা? লেট আস ডিসকাস দিস। আপনাকে কত টাকা দিলে আপনার মানচিত্রের যে 1/3 সমুদ্র গর্ভে চলে যাবে,
যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি 1.5-এ আটকানো না যায়, সেটা আপনি মোকাবেলা করতে পারবেন। যদি বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি 1.5-এ আমরা আটকাতে না পারি এই শতাব্দীর শেষে যে, তাহলে বলা হয় যে আমাদের দেশের 1/3 চলে যাবে পানির নিচে। এইটা কত টাকা দিলে আপনার ক্ষতিপূরণ সম্ভব আমাকে বুঝিয়ে বলেন। আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে, আজকে হয়তো উপদেষ্টা হিসেবে কথা বলছি, কিন্তু যখন আমরা যখন উপদেষ্টা ছিলাম না, পরিবেশ কর্মী ছিলাম, এখনো আত্মার মধ্যে পরিবেশ কর্মী আছি, তখনও এটাই ভাবতাম যে আমরা যে খালি এসেই একটা সংবাদ সম্মেলন হতো আর সংবাদ সম্মেলনে বলা হতো আমাদেরকে $1 বিলিয়ন দিবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটাই আপনারা শুনতেও চান, এটা শুনলেই আপনারা খুশিও হন। কাজে আমাদের আসলে প্রয়োজনটা কি সেটা বুঝতে হবে। এখন মিটিগেশনের কথা যদি আমরা বলি, এইবারও কিন্তু আসলে এইবার এজেন্ডাটাই তো ছিল, বলা হচ্ছে ক্লাইমেট ফিন্যান্স। আমি যখন আমার মন্ত্রণালয় থেকে ব্রিফ করা হয়, আমি বললাম যে মিটিগেশন নিয়ে বললেন না, বলে মিটিগেশন নিয়ে এবার কোনো কথা হবে না। যেহেতু মিটিগেশন নিয়ে এজেন্ডাটা সেটিং করা হয়েছে ওইভাবে যে মিটিগেশন একটা ছোট্ট বিষয়, সেজন্য তারা মিটিগেশন নিয়ে ব্রিফই করবে না। তারপর আমরা গেলাম প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের ওখানে, উনি বললেন তোমরা যে খালি গিয়ে অ্যাডাপ্টেশন আর টাকা টাকা বলো, এইগুলো তো আমার ভালো লাগে না। আমাদেরকে তো রাজনৈতিক অবস্থানটা ঠিক করতে হবে। রাজনৈতিক অবস্থান হচ্ছে যে যেভাবে করে পৃথিবীর অর্থনীতি চলছে, যেভাবে করে জীবনযাত্রা চলছে, সেভাবে করে অর্থনীতি আর জীবনযাত্রা চলতে পারে না। যদি সেভাবে করেই চলে তাহলে এসব নেগোসিয়েশন আসলে বেশি অর্থ আমাদের জন্য বহন করবে না। একজন বলেছেন যে উইন্টারে আমরা এসি ছাড়ি কেন। আমি একটু জিজ্ঞেস করি, উইন্টারে এই দুপুর 1টার সময় আমরা এতগুলো বাতি জ্বালিয়ে রাখলাম কেন? এটা হচ্ছে লাইফস্টাইল চেঞ্জ। আপনি উন্নত বিশ্ব ভুলে যান। আপনার দেশে কি আপনি জ্বালানি সুবিচার করছেন? 1টার সময় ডিসেম্বর মাসের 18 তারিখে বাতিও দরকার ছিল না, এসিরও দরকার ছিল না। আপনি আপনার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করবেন না, বিদেশে গিয়ে বলবেন তোমরা লাইফস্টাইল চেঞ্জ করো, সেটাই বা কেমন করে করবেন? যদি বিদেশের টাকার অনুপাত আপনি প্রশ্ন করতে না পারেন এই জন্য যে আপনার টাকার অনুপাত ঠিক নাই, তাহলে বিদেশের লাইফস্টাইলও প্রশ্ন করেন না, কারণ নিজের লাইফস্টাইলও তো ঠিক নাই, তাই না? এখন আমাদের নতুন করে আসলে উন্নয়নটাকে নিয়ে ভাবতে হবে। আমি আগেও এই ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোসিয়েশনে যেতে আমার একটা রিলাক্টেন্স ছিল, ওইটা একটা ফরম্যাটে পড়ে গেছে, ওখান থেকে আর ওটা বের হবে না। বের হবে যখন উন্নত বিশ্বের গায়ে দুর্যোগের ঘনঘটাটা বেশি করে লাগবে। আজকে তারা স্পেনকে নিয়ে চিন্তিত, কিন্তু আমার নোয়াখালীকে নিয়ে, কুমিল্লাকে নিয়ে ওরা অত চিন্তিত না। এই জন্য এই নেগোসিয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের একটা যোগাযোগ করিয়ে দেয়। এবং আমাদের এই যে গ্রেটা থুনবার্গের যে উত্থান, তাই জন্যই হলো যে আমাদের কথাগুলো কোথাও না কোথাও আমরা শোনাতে পেরেছিলাম। কিন্তু এইবারে দেখেন সমস্ত বিজ্ঞান স্পষ্ট, সবকিছু স্পষ্ট, কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে নেগোসিয়েশনটা এক পর্যায়ে প্রাণহীনই হয়ে গেল। এবার টাকার কথায় আসি একটু। টাকা হচ্ছে যেগুলো আমরা পাই সেগুলোকে আমরা সঠিকভাবে ব্যয় করি কিনা, যার কাছে টাকা যাওয়ার দরকার তার কাছেই যায় কিনা। আমরা আন্তর্জাতিকভাবে একটা ক্লাইমেট ফিন্যান্সের সংজ্ঞার কথা বলেছি। আমার মনে হয় যে আমরা যদি বাংলাদেশেও নিজেরা একটা ক্লাইমেট ফিন্যান্সের সংজ্ঞা সরকার একসেপ্ট করে ফেলে, তাহলে যেটা বলা হয় যে জলবায়ু ফান্ডের টাকাটাই হচ্ছে ক্লাইমেট ফিন্যান্স, এটা কিন্তু ঠিক না। জলবায়ু ফান্ডে যে টাকাটা দেয়া হয় সেটা কেন কমে গেছে আপনারা জানেন। কমে গেছে কারণ হচ্ছে এটার আসলে অনেক অপব্যবহার হচ্ছিল, যার জন্য এক পর্যায়ে এই টাকাটার পরিমাণটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এই টাকাটা বাদেও, যেমন ধরেন আমরা এখন যে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে হাওর রক্ষা বাঁধ ঠিক করছি, এটাও তো আসলে অ্যাডাপ্টেশন। এইটার টাকাটা যখন যোগ হবে তখন আর মিটিগেশনে আমাদের টাকা বেশি এই কথাটা বলাটা ঠিক হবে না। হয়তোবা জলবায়ু ফান্ডে মিটিগেশনটা বেশি, কারণ এখানে
রিস্কটা কম থাকে। অ্যাডাপ্টেশনে বেশিরভাগই আসে হচ্ছে রিসার্চ প্রপোজাল। তারপরে আবার কথা উঠবে রিসার্চের জন্য 10 কোটি টাকা দিছিলেন, রিসার্চে তো কোনো ফল হয় নাই। তার থেকে যদি আমি বলি আমি সোলার লাইট লাগিয়ে দিছি, সোলার লাইট গুলো গুনে বলবে সোলার লাইট গোনা গেছে। তো আমার মনে হয় যে পয়েন্টগুলো ভালো। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফান্ডের ক্ষেত্রে আমার যিনি পূর্বসূরি ছিলেন তিনি কিছু গাইডলাইন দিয়ে গেছেন। ওই গাইডলাইন গুলোর কারণে অনেক অযৌক্তিক অবান্তর প্রস্তাবনা আমরা বাছাই করতে পেরেছি, মানে ওরা যোগ্যতাই পায়নি। বাকি যেগুলো এসেছে তার মধ্যে আসলে অ্যাডাপ্টেশন মিটিগেশন মিলেছিল। এবার মাত্র আমরা 7টা প্রকল্পকে দিতে পেরেছি। নানান ডামাডোলে অনেকে আবেদনও করতে পারেননি। এই 7টার মধ্যে 7টাই হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে যদি ফেনী থেকেও প্রপোজাল এসছে যে কেমন করে লবণ সহিষ্ণু খাদ্য উৎপাদনে যাওয়া যায় সেই রিসার্চটা তারা করবেন। কিন্তু আমাদের ক্লাইমেট ফান্ডে আমরা আসলে 50-50 যেটা ইন্টারন্যাশনালি দাবি করি, সেটা দাবি করব কিনা সেটা একটা আলোচনার বিষয়। দাবি করলে তার সুবিধাগুলো কি, দাবি আর আমরা এখন যেভাবে চলছি সেভাবে চললে তার সুবিধাগুলো কি, এই সবগুলো একসাথে মিলে একটা আলোচনা করলে আমার মনে হয় যে এটা একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে যাবে। আমি আমার সহকর্মী যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফান্ডটা নিয়ে, যেহেতু আমরা নতুন করে দায়িত্ব নিয়েছি, আমরা যদি ওই আগের গাইডলাইনটা, যেটার কারণে আসলে অনেক অপ্রাসঙ্গিক অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প আমরা বাতিল করতে পেরেছি, যদি আমরা সত্যি মনে করি যে আমাদের বেশি টাকাই অ্যাডাপ্টেশনে যাওয়া দরকার, আমরা সেটা করব। কিন্তু আসলে 10 কোটি টাকার সিলিংয়েই তো দেই, 10 কোটি টাকা দিয়ে খুব বেশি অ্যাডাপ্টেশন হবে না। অ্যাডাপ্টেশনটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং সেখানে 10 কোটি টাকা দিয়ে খুব বেশি কাজ হবে না বলে আমার ধারণা। আমরা প্ল্যানের কথা আমি আর প্ল্যান শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমি মিনিস্ট্রিতে আসলেই একটা বলে একটা প্ল্যান করতে হবে, একটা ওয়ার্কশপ করতে হবে, একটা প্রজেক্ট করতে হবে, প্ল্যানের পর প্ল্যান। এই প্ল্যানগুলো বাস্তবায়নের আসলে আমি আর কোনো তেমন উদ্যোগ দেখি না। আসলে মিনিস্ট্রি তো টেকনিক্যাল কাজটাই করবে। মিনিস্ট্রির কাজ মাঠে গিয়ে গাছ লাগানো না, মিনিস্ট্রির কাজ মৎস্য চাষ করা না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা মিনিস্ট্রিকে অ্যাক্টিভিজমের জায়গায় দেখতে চাই। এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি তো টিপিক্যাল ব্যুরোক্রেটিক মিনিস্ট্রি হলে চলবে না, তাকে অ্যাক্টিভিজমে যেতে হবে, তাকে দেখাতে হবে সে মাঠে আছে। তো এখন আমাদের এত প্ল্যানের কথা, এত প্ল্যান আমি শুনি, কিছু বললেই আমার টেবিলের সামনে একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, কিছু বললেই আমার টেবিলের সামনে একটা কর্ম পরিকল্পনা, কিন্তু এইগুলোর আর বাস্তবায়ন হয় না। এবার যাই আমি বাস্তবায়নের দিকে। আপনারা আমাকে একটা ব্রিফিং পেপার দিয়েছিলেন, বিফোর আই ফরগেট, সেখানে আপনারা লিখেছেন যে বাংলাদেশ সরকার একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের উপর ব্যান দিয়েছে। দ্যাটস আ রং স্টেটমেন্ট। বাংলাদেশ সরকার এমন কোনো ব্যান দেয়নি, এটা একটা প্রপাগান্ডা। বাংলাদেশ সরকার যে ব্যানটা দিয়েছে এটা হচ্ছে পলিথিন শপিং ব্যাগের উপরে ব্যান। এই ব্যানটা নতুন করে দেয়া হয়নি, এটা 2002 সাল থেকে ছিল। তারপরে এটার আর কোনো বাস্তবায়ন তেমন ছিল না। একজন শাহজাহান শিরাফ সাহেব বাস্তবায়ন করেছিলেন, আমরা যারা এই প্রজন্মের আমরা চোখে দেখেছিলাম। তারপরে এই আইন আর কখনো বাস্তবায়িত হয়নি, এটা আমরা বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছি। আর আমরা সরকারি পর্যায়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহারটাকে ডিসকারেজ করছি। আপনার কাছে হয়তো একটা স্ট্র, কিন্তু ওইটা 100 বছরে আর কখনো মাটিতে মিশবে না। ওটা থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক আপনারা আমার শরীরে যাবে, আমার সন্তানদের মধ্যে যাবে এবং কত রকম প্রভাব সৃষ্টি করবে তা আমরা বলতে পারছি না। এখন আরেকটা কথা আছে যে বায়ু দূষণ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন, অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন। বায়ু দূষণ নিয়েও কিন্তু সরকারের একটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান আছে। এটা আমরা যখন টেবিলের ওই পারে ছিলাম তখন মামলা মোকদ্দমা করে একটা নির্দেশনা এনেছিলাম। তো সেই বায়ু দূষণ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা পাশ হয়েছে 2024 সালের অগস্ট মাসে, অগস্টের 22 তারিখে। এবার আমাকে বলেন তো, বায়ু দূষণে দেশ শীর্ষ অবস্থান পাচ্ছে বা প্রথম 3টা দেশের মধ্যে থাকছে, এটা কবে থেকে আপনারা জানেন? কত বছর হলো বলেন, একটু জোরে বলেন। এখন এই 4 মাসে কেমন করে এই সমস্যাটার সমাধান করে ফেলবো? আমি দায়িত্ব নেব, কিন্তু আমি দায় নেব না। দায়টা কি আমাকে দিয়ে একটা ঠিক হবে? 10টা বছর যাবত কমপ্লিট ইনঅ্যাকশন, খালি প্ল্যান করে আর প্রোগ্রাম করে, প্ল্যান করে আর প্রজেক্ট নেয়, কিন্তু কাজটা যে কি হয় মাঠে
এইটা আসলে আমরা সেরকম অর্থে দেখি না। এখন আমি নিজে নিজে ভাবলাম যে আমি দেখব কোথা থেকে ধুলা ওঠে। গাড়ি দিয়ে যেদিক দিয়েই যাই সেদিকেই দেখি রোড ডিভাইডারের মাঝখানগুলো হচ্ছে অনাবৃত। এখানে একটা গাছ, এখানে একটা গাছ, মাঝখানটা হচ্ছে ব্রাউন। এইগুলো থেকে ধুলা উঠছে। প্রত্যেকটা রাস্তার মোড়ে এইখানে একটু নির্মাণ সামগ্রী, ওইখানে একটু নির্মাণ সামগ্রী, এটা দিয়ে উঠছে। ট্রাক যখন ঢাকা শহরে প্রবেশ করে, পাটাতনের উপরে কোনো তারপল দেওয়া থাকে না, ফলে ওইখান থেকে বালু পড়তে থাকে, তার চাকার সাথে সাথে ছড়ায়। উপরে ঢাকা থাকে না, যেহেতু শীতকাল ঢাকবার প্রয়োজন বোধ করে না, ওইটা ছড়াতে থাকে। কিন্তু এই যে আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন, এটা হচ্ছে ইটভাটা, স্টিল মিল, পাওয়ার প্ল্যান্ট। এখন জনস্বাস্থ্যের যে অবস্থা বায়ু দূষণের কারণে আসলে ইটভাটার পোড়ানো কিন্তু কিছুদিন বন্ধ রাখা উচিত, স্টিল মিলের কার্যক্রম কিছুদিন বন্ধ রাখা উচিত, পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোকে স্ট্রিক্ট মনিটরিং এ আনা উচিত। একই সাথে যত আমাদের উন্মুক্ত জায়গা আছে রাস্তার মধ্যে, সেগুলোকে কিছু না হোক অন্তত ঘাস দিয়ে তো ঢেকে ফেলা সম্ভব। এইরকম বায়ু দূষণের সময় আমরা পান্থকুঞ্জের গাছগুলোকে কেটে উজাড় করে ফেললাম। মানে আমরা কোথায় আরো সবুজ করব, আমরা তা না করে সবুজকে আমরা আরো খয়েরি করে ফেললাম। বায়ু দূষণ নিয়ে আপনি আমাকে একটা দেশ দেখান যে দেশ 2 বছর কাজ করে বায়ু দূষণ উন্নত করে ফেলেছে, এরকম পারবেন না দেখাতে। এইটা এই যে কর্ম পরিকল্পনাটা হয়েছে, এর প্রত্যেকটা অক্ষর বাস্তবায়নের কাজটা আমাদেরকে শুরু করতে হবে এবং রিলিজিয়াসলি শুরু করতে হবে। আমরা একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিয়েছি, আমরা কমিটি বলি নাই, খেয়াল করবেন। সেই টাস্ক ফোর্সকে 14টা গ্রুপে ভাগ করে তারা আগামী শনিবার থেকে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার এবং ঢাকায় ড্রাইভ করবেন। ড্রাইভ মানে গাড়ি চালানো না, ড্রাইভ মানে অভিযান পরিচালনা করা। সেখানে নির্মাণ কাজটাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করবেন, সেখানে দূষণকারী যারা আছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, অবৈধ ইটভাটাগুলো ভেঙে দেবেন। এই কাজগুলোর ফলে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করবেন, জনদুর্ভোগ কিছুটা কমবে, কিন্তু বায়ু দূষণ রাতারাতি ঠিক হবে না। বায়ু দূষণ আমাদের 30% আসে হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে, বাকি 28% আসে হচ্ছে আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে। তারপরে আমাদের নির্মাণ কাজ থেকে আসে, আমাদের শিল্প দূষণ থেকে আসে, ধূলি দূষণ থেকে আসে আমাদের 13%। এই সমস্ত কিছু আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। যারা নিয়ন্ত্রিত হবেন তারা দেখবেন বিক্ষোভ শুরু করে দেবে, রাস্তায় নেমে পড়বে, কারণ কেউ তো কখনো তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের কথা বলে নাই। যখন আমরা নিয়ন্ত্রণের কথা বলবো তখন আমাদের মার্কেটে বিকল্পের কথা ভাবতে হয়, এই ক্ষোভ প্রশমনের কথা ভাবতে হয়, কিন্তু কাজটা শুরু করতে হবে। কাজটা অনেক দেরি হয়ে গেছে আসলে। এখন পাশের দেশ থেকে 30% আসে বলে আমার দেশের 30% আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না, এটা কোনো কথা হলো না। এই কাজটা এবার শুরু হয়েছে এবং যেহেতু শীতকালে এটার প্রকোপটা বেশি থাকে, আমি মনে করি বর্ষব্যাপী যদি কার্যক্রমটা আমরা চালাতে পারি, আগামী শীতে ধুলার প্রকোপটা আমরা অন্তত সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পারবো। আরেকটা কথা একটু বলে দিই, যেহেতু সুযোগ পেলাম, আমরা অ্যাডাপ্টেশনের কথা বলি। আপনার নদীগুলোকে মেরে ফেলে আপনি অ্যাডাপ্টেশন কিভাবে করবেন? এখন নোয়াখালী থেকে আমাকে বলে আমাদের খালগুলো পুনর্খনন করে দেন, অর্থ বিভাগ আমাকে বলে থোক টাকা যা ছিল সব নিয়ে নিব, টাকা লাগবে। এখন আমি কোন কাজটা করব? নোয়াখালীর খালগুলো, আমরা মনে করি খাল কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না, কিন্তু আজকে নোয়াখালীতে বন্যার পরে পানি নামছে না। কেন পানি নামছে না? খালগুলো সব ভরাট হয়ে গেছে, নানান কারণে খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে। এখন আমাদের হলো কি, পেনি ওয়াইজ পাউন্ড ফুলিশ বলে একটা কথা আছে। আমরা সবকিছু ধ্বংস করে আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। ঢাকা শহরের খালগুলো নিয়ে কাজ শুরু করব। ঢাকা শহরের 21টা খাল আমরা চিহ্নিত করেছি, যেটার কর্ম পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন ঢাকা শহরের খালগুলো পুনর্খনন করলাম, ড্রেজিং করলাম, অবৈধ দখল উচ্ছেদ করলাম, ধরেন সবকিছু আমরা সময় মতন করে ফেললাম। আপনি হাতির ঝিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে চান না, কেন চান না? গন্ধ আসে আপনার নাকে। এখন খালগুলো আমরা পুনর্খনন করে দেব, আমরা অবৈধ দখল মুক্ত করে দেব, সীমানা এঁকে দেব, সরকারি বেসরকারি অংশগ্রহণে হয়তো খালের পাড়ে কিছু কিছু চেয়ারও দিয়ে দিব, কিন্তু আপনি তো হাঁটবেন না।
কারণ সিওয়েজের গন্ধ আসবে আপনার নাকে। এখন 53 বছরে সিওয়েজ সমস্যার সমাধান হয়নি, আমি 4 মাসে কেমন করে ফেলবো? কিন্তু কাজটা আমাদেরকে করতে হবে। এই জন্য রোহিঙ্গারা যেখানে থাকে সেখানে এনজিওরা অল্প খরচে সিওয়েজে, অল্প খরচ না, সেটাও বেশ খরচ, কিন্তু সরকারের মতন অত বড় খরচ না আর কি, সেটা একটা সমাধান হয় কিনা সেটা ভাবার চেষ্টা করছি। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, আমাদের লিমিটেড সময়ে যে কর্ম পরিকল্পনাগুলো সকলকে সাথে নিয়ে চূড়ান্ত করে কাজটা শুরু করে দেওয়া। বায়ু দূষণের কর্ম পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেছে, এখন কাজটা শুরু করে দিচ্ছি। বায়ু দূষণ পরিবেশ মন্ত্রণালয় বলেন, আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট এনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে জন দুর্ভোগ কিছুটা কমাতে পারবে, কিন্তু অন্যান্য খাতগুলো আসলে সিটি কর্পোরেশনকে আগাতে হবে, লোকাল গভর্নমেন্টকে আগাতে হবে, এবং এই জন্যই আমরা সকল সংস্থার সমন্বয়ে এবং বায়ু দূষণ নিয়ে কাজ করেন এমন বিশেষজ্ঞ বায়ু দূষণ কর্মীদের সমন্বয়ে এই টাস্ক ফোর্স করেছি, যারা এখন থেকে আগামী শনিবার দিন থেকে তারা রাস্তায় নেমে যাবেন কাজগুলো করতে। আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছে। আসলে সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্কে যেই পরিমাণ সেফটি, যেই পরিমাণ এক্সপান্ডেড হওয়ার কথা, ইটস নট দ্যাট এক্সপান্ডেড। আপনি বলতে পারেন যতটুকুন আছে তার তুলনায় সামান্য কিছু সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যেও রাজনৈতিক বিবেচনা আছে, কিন্তু সেইগুলোকে যদি আমরা ধরেন নদী ভাঙা মানুষের জন্য ইন্ট্রোডিউস করি, তাইলে কিন্তু আমার ক্লাইমেট ইম্প্যাক্টেড একটা গ্রুপ অ্যাড্রেসড হয়ে যায়। দেখেন, বাংলাদেশ সরকার 1.2 মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে পুনর্বাসিত করেছে, জায়গা দিয়েছে, খাদ্য দিচ্ছে, পানি দিচ্ছে। সরকারি হিসাব মতে নদী ভাঙনের শিকার হয় নাকি 30,000 মানুষ, আমার হিসাব মতে নদী ভাঙনের শিকার হয় 1 লাখ মানুষ। আমরা এই 30,000 মানুষকে পুনর্বাসন করতে পারি না। নতুন জেগে ওঠা চরগুলো কোথায় যায়, কার কাছে যায়, এই প্রশ্ন করতে হবে। আমরা কেন নদী ভাঙন কবলিত মানুষগুলোকে পুনর্বাসন করতে পারি না? আপনি দেখবেন নোয়াখালীতে এবার গিয়ে দেখলাম বন্যার পরে, ধরেন সর্বোচ্চ 30টা পরিবার সবকিছু হারা হলো, আমরা 1.2 মিলিয়ন নিয়ে ডিল করতে পারলাম, 30টা পরিবার নিয়ে ডিল করতে পারলাম না। এটা হয়? এটা হচ্ছে দিস ইজ হাউ ইউ সেট ইউর প্রায়োরিটি। সেখানে আমরা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বলেছি যে নদী ভাঙায়, আর নদী ভাঙনটা এরকম, এটা আমি চাইলেও আটকাতে পারবো না। কতগুলো জায়গায় আপাতত আপনি একটু ঠেক দিতে পারবেন, কিন্তু বিশাল পরিমাণে যে নদী ভাঙা হয় এটা আসলে অনেকটাই প্রাকৃতিক। এটা আমাদের পক্ষে সামলানোটা, খুব বড় ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া সামলানোটা মুশকিল, কিন্তু নদী ভাঙন কবলিত এলাকা মানুষগুলোকে পুনর্বাসন করা, এইটা আসলে খুব একটা অসম্ভব বলে আমি মনে করি না। যে দেশ 1.2 মিলিয়নকে আশ্রয় দিতে পারে সে দেশ নিশ্চয়ই নিজের নদী ভাঙা মানুষের জন্য কাজ করতে পারে। সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক এইভাবেও কিন্তু আসলে ইন্ট্রোডিউস করা যায়। আমরা আসলে ক্লাইমেট ছক থেকে আর বের করাটা, ক্লাইমেট নেগোসিয়েশনের যে একটা ছক হয়ে গেছে, বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে, জার্গানস কতগুলো হয়ে গেছে, এইগুলো থেকে এটাকে অধিকার কেন্দ্রিক করা, এইগুলো থেকে এটাকে দায় কেন্দ্রিক করা আগামী 4 বছরে হয়তো খুব মুশকিল হবে, কারণ দাতা গোষ্ঠীর যারা আছেন তাদের দেশের রাজনৈতিক একটা পট পরিবর্তন হয়েছে, এবং সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। ফলে দেশের মধ্যে প্রস্তুতি বাড়ানোর আসলে কোনো বিকল্প নেই। আর প্রস্তুতিটা ব্যয় সাশ্রয়ী উপায়ে কি করে বাড়ানো যায় সেটাও আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে। আমরা প্রায় সময় বাংলাদেশের একটা চিত্র দেখাই, যেটা আমার কাছে খণ্ডিত চিত্র মনে হয়, যে পানিতে নিমগ্ন মানুষ পানির উপরে চাষাবাদ করছে, এটা নাকি রেজিলিয়েন্স। তো পানিতে নিমগ্ন মানুষের তো পানি মুক্ত বাসস্থানের একটা অধিকার আছে। তো আমরা রাইটস মাইনাস রেজিলিয়েন্সে যাওয়াটা আমাদের ঠিক হবে না। এই মুহূর্তে আমরা ভবদহ নিয়ে বিশাল সমস্যায় আছি। ভবদহ এবং বিল ডাকাতিয়া এলাকাতে এইবার অগস্ট মাস থেকে শুরু করে জলাবদ্ধতা, এবং এটা কিন্তু এইবারের জলাবদ্ধতা না, আমার মনে আছে 2007 সালে আমি তৎকালীন পানি তখন কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হয় তাই না, তখনকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পানি উপদেষ্টা সিএস করিম সাহেবকে নিজে নিয়ে গেছিলাম ভবদহে। 2007 থেকে আজকে কত সালে আছি, 2024, ভবদহ সমস্যার সমাধান হয় নাই।
আমরা তো খালি সমস্যার চারপাশে ঘুরি, সমস্যাটার সমাধান করি না। এখন কেন ওখানে সমাধান হয় না? কারণ গ্রামের লোকেরা ওখানে টিআরএম বলে একটা জিনিস চায়, টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট, যে বাঁধের এটাও অ্যাডাপ্টেশন। বাঁধের এই পাশে নদীগুলো মরে গেছে, আর বাঁধের এই পাশে হচ্ছে আমরা আপনারা থাকি, ভবদহ এবং বিল ডাকাতিয়ার মানুষ। এখন এখানে সুইচ গেট কেটে দিলে পানি বের হবে না, কারণ বাইরের নদীর পানি উঁচু, ফলে আরো ঢুকে পড়বে। ফলে যতদিন নদীর পানি নিচু না হয় ততদিন আমাদেরকে বসে থাকতে হয়। এখন মানুষ, আপনি ভাবেন, আপনি আজকে 4.5 মাস যাবত বুক সমান পানি, হাঁটু সমান পানির মধ্যে আছেন। এটা চলছে 2000 সাথে আমি নিয়ে গেছিলাম, কারণ তখন আমি জানতে পেরেছিলাম। এটা চলছে তার অনেক আগের থেকে। এখন কি করতে হবে? নদীগুলোকে বড় করে খনন করতে হবে। আমাদের এখানে যেই মন্ত্রী বা যেই রাজনৈতিক নেতা পাওয়ারফুল থাকে তার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, যেখানে বেশি প্রয়োজন সেইভাবে কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় না। হ্যাঁ, আর এখন নদীগুলো খনন করতে হবে। নদী খনন কতটা ব্যয়বহুল তো বোঝেন। যখনই আমি একটা ড্রেজার পাঠাই বা একটা পাম্প পাঠাই, ও ড্রেজার একখান থেকে আরেকখানে রওনা হতে সময় 3 বার নষ্ট হয়, ফিল্ডে যে স্থানে যে আবার 2 বার নষ্ট হয়, কারণ আমরা আউটসোর্সিং করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তো সুখবর হলো যে ভবদহের অভয়নগর এবং মনিরামপুরে পানিটা আমরা নামাতে পেরেছি। আমরা বাইরে দিয়ে প্রচুর ড্রেজিং করেছি, ভিতর থেকে পানি পাম্প আউট করেছি, কিন্তু কেশবপুর নিয়ে আমরা এখনো দুশ্চিন্তায় আছি। বিল ডাকাতিয়া পানি নামাতে পারা যায় না। কেন যায় না জানেন? সুইচ গেট খুলতে বাধা দেয় চিংড়ি চাষিরা, কারণ ভিতরে পানি থাকলে তাদের চিংড়ি চাষ করতে সুবিধা। তো সেখানেও এখন বিল ডাকাতিতেও পানি নামছে। অভয়নগর এবং মনিরামপুরে প্রায় নেমেই গেছে, কেশবপুর নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি। কিন্তু এটার যখন আমরা দীর্ঘমেয়াদী সমাধানে যেতে চাইব, সেখানে আসে গভর্নেন্সের প্রশ্ন। কারণ সেখানে যারা অনেক জমির মালিক এবং চিংড়ি চাষ করেন, তারা এটা বাধা দেবেন। হ্যাঁ, এবং সেখানেই আমাদের গভর্নেন্সের প্রশ্ন আসে। আজকে যখন আমরা পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন বন্ধের কথা বলি, 2002 সালে নিষিদ্ধ একটা পণ্য উৎপাদন বন্ধের কথা বললে আমাকে পুনর্বাসনের কথা শুনতে হচ্ছে। 2002 সালে যেটার উৎপাদন বন্ধ করা হয়েছে, 2024 সালে এসে সেই বন্ধের নিষেধাজ্ঞাটা যখন আমি বাস্তবায়ন করতে যাই, তখন আমাকে পুনর্বাসনের কথা বলা হয়। তাহলে এই যে অনেক উইকনেস ইন আওয়ার গভর্নেন্স, এবং আমাদের যে গভর্নেন্সের সংযোগ নাই, এই সংযোগগুলো, উইকনেস গুলো কাটানোর প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গেছে। একটু সময় লেগে যাবে, কিন্তু আমি মনে করি যে জলবায়ু পরিবর্তনে ইন্টারন্যাশনাল নেগোসিয়েশনে যাওয়ার আগে আমরা বাংলাদেশে যদি আমাদের পলিটিক্সটা ঠিক করতাম, তারপরে গিয়ে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড ফিনান্সের কথা বলতাম, দ্যাট উড হ্যাভ বিন বেটার। কিন্তু এখন মানে এইবারও যে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবার তো স্টেট ডেলিগেশন হিসাবে গেলাম, যে আমরা আসলে আগে ওই একটা ছকের মধ্যে পড়ে গেছি। ওখান থেকে যে আমরা পলিটিক্যাল লিডারশিপ দিয়ে এটাকে বের করে আনবো, বা আমাদের মতন করে আরো বেশি ফোর্স অ্যাড করব। ধরেন আগামী 4 বছর যদি আমরা মনে করি যে দাতা দেশগুলোর ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে এক ধরনের শৈথিল্য থাকবে, তাহলে আমরা বরং নিজের দেশে আমাদের প্রস্তুতিটা চূড়ান্ত করি। আমাদের যে ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান আছে, সেটা ধরে আমাদের কোথায় কোথায় প্রস্তুতি করা দরকার সেটা বলি। আমরা ইন্টারন্যাশনালি যখন যাই, ইন্টারন্যাশনালি আমরা দেখি যে বাংলাদেশের সরকারের প্রতিটা সংস্থা খুব সিরিয়াস থাকে অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্ট। যদি দেশে এসেও আমাদের প্রত্যেকটা সংস্থা একই রকম সিরিয়াস থাকতো অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্ট, তাহলে কিন্তু আমরা জলবায়ু পরিবর্তনে, আমরা পরিবেশগত ক্ষতি করে জলবায়ু পরিবর্তনের ভালনারেবিলিটি যত বাড়িয়ে দিচ্ছি, অন্তত ওইটুকুন ড্যামেজ আমরা কন্ট্রোল করতে পারতাম। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকোপের মোকাবেলা করার একটা বড় উপায় হচ্ছে আপনার প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে সুরক্ষিত রাখা। কিন্তু আমরাও কিন্তু উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে অরক্ষিত রাখছি না, ধ্বংস করছি। এই ধ্বংসের প্রক্রিয়া যদি আমরা কমিয়ে দেই, বন্ধ করে দিই, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের অ্যাডাপ্টেশন বা খাপ খাইয়ে নেওয়াটা আমাদের জন্য সহজ হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টাকে বাংলাদেশ সরকারের নেগোসিয়েশন লেভেলে একটা জাস্টিস ইস্যু হিসাবেই প্রজেক্ট করতে হবে।
এবং এই জাস্টিসের জন্য সরকারের দায়ও আছে, দায়িত্ব আছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়ও আছে, দায়িত্ব আছে। সরকার প্রাধিকার তার ঠিক করেছে, সরকার 13টি কর্ম এলাকা ঠিক করেছে। কয়টা করেছে আমাদের প্ল্যানে? 11টা কর্ম এলাকা ঠিক করেছে। আমাদের লিমিটেড বাজেট, সেখানে আমরা দেখি যে বাজেটের সর্বোত্তম ব্যবহার করে এই 11টার মধ্যে কোনটাকে প্রায়োরিটি ধরে আসলে আমরা আগালে সুবিধা হয়। আমরা একটা দুর্যোগের ভিশাস সার্কেলে পড়ে যাওয়ার কোনো অর্থ নাই। এখানেই রেজিলিয়েন্সের বিষয়, যে এখানকার মানুষ এত কিছুর পরেও তো অভিযোগ করে না। এই সাংঘাতিক পরিশ্রমী মানুষগুলোকে কাজে লাগিয়ে কি করে আমরা আমাদের অভিযোজন বা অ্যাডাপ্টেশনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারবো। একথা সত্য যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আপনার দায় নেই, একথা সত্য যে জলবায়ু পরিবর্তনে আপনার কন্ট্রিবিউশন খুব কম, কিন্তু এই কথাও সত্য যে আপনার পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোর কারণেই আপনার দেশের মানুষের এই বায়ু দূষণ হচ্ছে 28%। তাহলে সেটা তো আপনাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। এই পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো থেকে যে 28% দূষণ আসে, এই দূষণটাকে তো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাহলে আপনি কোন ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্টে যাবেন যেটা দূষণ কমাবে, সে চিন্তাটাও আপনাকেই করতে হবে। এখন আমি বিশ্বের দায়ী না, কিন্তু আমার নিজের দেশ এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইন্ডেক্সে প্রতি বছর 180টা দেশের মধ্যে 180টাই হয়, বা 179 নাম্বার হয়, বা 175 নাম্বার হয়। তো আমার এই পারফরমেন্স যদি আমি ইমপ্রুভ না করি, তাহলে আমি বিদেশ থেকে টাকা আনলেই আমার অভিযোজন হয়ে যাবে? তা তো হবে না। কাজে আমরা যখন বিদেশিদেরকে বলি যে তোমরা তোমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করো, আমাদের নিজেদেরকেও যে ভোগবাদের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, সেখান থেকে কি করে সরে আসব সেটা চিন্তা করতে হবে। আপনাদের সবাইকে, বিশেষ করে পিসকে অনেক ধন্যবাদ। We thank you, Honorable Advisor and the Chief Guest, very much for your eloquent speech and your guidance and the suggestions that you have made. And indeed, you have raised the voice of hope for us, and we know of your commitment and your activist approach to addressing the climate change and environmental issues. Thank you indeed. Our gratitude to you. In making a few concluding remarks, we'd like to appreciate the panelists first who have touched all the important points of and aspects of today's topics: climate negotiation, its financing issues and preparation for negotiations, loss and damage mechanism and preparation. All these major aspects have been covered well, and we have got very enlightened deliberations to our great advantage. Indeed, I mean, where there is the matter of politics and geopolitics, particularly, then negotiations are extremely important, and we have to be well prepared to conduct that. And that we have to do not only in our national context, but also in the international context, in the COP and other international mechanisms and fora. There, what should be our approach? Suggestions for that have also come during this seminar, and we are thankful to those who have made the suggestions. Of course, a science-based approach and technology that is there, that comes prominently. And when we talk about technology, we have to understand the reality that nobody is going to share that technology without they find their commercial gain or interest. So when we talk about technology transfer, then we have to design projects and programs in such a way that they are interested in transferring technology.
So with that comes a commercial approach, and that is very much necessary. And when we make commercial approach, we take up projects and involve partnerships, local and foreign. Then we can design that also in such a way that there is interest from the partners, from the funding partners, from the technology partners, and also we can cover the areas of, there was question raised about what is it called? It's not coming to my mind. But this is important. And then for preparation, we need workshops, we need detailed discussions, and we have to identify how we can approach. Science and commerce-based approach, just one point I'd like to highlight that we have the technological advancement in the current day world, and if we go for renewable energy, for example, you have mentioned that you have given away, I mean, you have cancelled many conditionalities and making the projects workable and the right ones. So we have the technology of bifacial renewable energy, I mean solar, for example, where we have the opportunity of doing agriculture and also doing solar project through photovoltaics. So why should still there be the restriction of agricultural land which cannot be used? So all these things we need to reconsider, and we need to strategize. Strategy is extremely important. So we are aware, we have full confidence that Honorable Advisor, she's completely conscious of these, and we can make those approach. So we don't have any other thing to say, particularly after our such knowledgeable advisor and her remarks and speech. So at the end, I'd like to thank Honorable Advisor for giving us her very valuable time out of her very busy schedule, and for giving us such good guidance. Of course, BIISS is involved in the climate change discourse at national level. We continuously do this, regularly do this, and we have also planned to do workshops. So we can do that if we are asked. And we thank all the panelists, particularly for their important contributions. And we thank the participants for their comments and also for their questions. We are raising awareness for that. And we thank all the guests who are present here, and particularly the students from different universities who have come. So they are our national renewal, and we have to raise consciousness at their level most, and we need to involve them in our discourse. So thank you all, and also I thank Bees and my colleagues for making the arrangements of today's seminar, and I thank everybody. So we conclude this seminar with this, and we invite you to a lunch. Before that, we have two small formalities. One is exchange of crest, and then another is a photo session. So I think we are here, and we can go for that. Thank you.